years. I would like to take a moment to thank Dr. Umayal ma'am, President Cox, our secretary, our treasurer, and all the conveners who have put in a lot of efforts to run the show. So it's a great honor to welcome our judges for the day, Dr. Padmavati, Professor and HOD, Padimalar Medical College Hospital and Research Institute. Madam has extensive experience in government service. She retired as the deputy director of Madras Medical College IOG, and she has a lot of experience in teaching UG and PGs for more than 20 years. And she is an accomplished teacher. She has published more than, quite a few papers in international journals. We also have Dr. Rajalakshmi, professor and unit head of Department of OBG at SMCH. She's guided and mentored many UG and PG students. She is a provider and instructor in advanced life support in obstetrics. She also holds an advanced diploma in ART from Kiel, Germany. She's an executive member of Chennai Menopausal Society. Thank you, madam, for taking time to evaluate and guide our students. So today's topic Mm. is Yeah. today's topic is uterovaginal prolapse, and it's going to be presented by our brilliant postgraduates from Savita Medical College, Dr. Sri Ragasambhavi and Dr. Nishala. And this will be followed by discussion and inputs from our expert judges. Over to you, Doctor. You can share your screen and start presenting. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible, ma'am? Yeah, it's visible. Good evening, everyone. This is Dr. Sri Ragasambhavi, second year postgraduate from Sabita Medical College. Today, I will be presenting a case on UV prolapse. Mrs. Y, who is 55 years old, postmenopausal woman from Kovalam, who was educational status was 10th standard, and she is a homemaker belonging to a lower socioeconomic status. She came to the OPD with complaints of mass descending per vaginum for 1 year and difficulty in walking and micturition for the past 6 months. And a history of presenting illness. She was apparently normal 1 year back. Later, she presented with mass descending per vaginum, which gradually progressed to the present size. The mass increases on coughing, straining, and lifting heavy weights, and can be reduced manually and associated with difficulty in walking. And she also had complaints of backache. There was history of difficulty in micturition present, but the patient can pass urine only after reducing the mass. There were no history of burning micturition, lower abdominal pain, or fever, chills, hematuria. There were no history of urgency, increased frequency of micturition, or incomplete emptying of bladder. There was no history of retention of urine, no history of leakage of urine during coughing and sneezing. There was no history of constipation or incomplete emptying of stools or digital evacuation of stools. There were no history of postcoital bleeding or any sexual complaints. There were no history of any abnormal vaginal discharge, any history of abdominal distension, or any history of chronic cough or loss of appetite or weight. Menstrual history. She attained menarche at 13 years, regular cycles, which is 5 by 28 days cycles, and she attained menopause at 48 years of age. Marital history, she was married at 22 years and non-consanguineous type of marriage. Obstetric history, she was P4, L4, all deliveries are normal vaginal delivery, but home-based deliveries by untrained maid. They received, and there were inter-pregnancy was only 2 years. There was no her delivery, and she had no perineal tears. Past history, there was no history of any previous pelvic surgery or any history of connective tissue or neuromuscular disorders or any history of chronic respiratory disease. She is not a known case of diabetes, asthma, hypertension, epilepsy, heart disease, or thyroid disorders. Coming to family history, there were no similar complaints in the family. There were no history of connective tissue disorders in the family. And there was no history of diabetes, hypertension, or any other significant family history.
personal history, mixed diet, no history of smoking, alcohol, or any kind of substance abuse, drug allergy. She had normal sleep pattern. Physical examination. She was conscious, oriented, afebrile, moderately built and nourished. Her height was 160, weight was 55. Her BMI was 22 kg per meter square. There was no pallor and no other features of pickle, pedal edema, icterus, cyanosis, clubbing, or lymphadenopathy. Her breast and thyroid were normal. Her gait and spine normal. She was afebrile. Her vitals were stable. Coming to systemic examination, a CVS finding S1 S2 heard, no murmur, respiratory, normal vesicular bed sounds, no added sounds. Central system is no focal neurological deficit. Per abdomen inspection, umbilicus was midline, no distension, all quadrants move equally with respiration. No visible swelling, dilated veins, scars, and sinuses. Her hernial orifices are free. On palpation, it was soft, non-tender, no guarding or no rigidity, no mass palpable, no organomegaly or no free fluid. On percussion, the resonance was all over the abdomen, no shifting dullness. On auscultation, the bubble sounds were heard. Inspection, local examination. On inspection, the external genitalia is normal. The external urethral meatus is normal. The vulva is normal. Cervix is seen protruding outside the introitus by 5 centimeter length, which is increased in size when we asked her to cough or strain. The anterior vaginal wall bulge is seen. How come menopausal lady, the external genitalia are normal, and then there will be somewhat atrophy, no? Oh yes, ma'am. Dryness, atrophy. Normal. And only the cervix is seen protruding. Unless otherwise there is a widening of the introitus or a Ironman ring, there won't be any protruding, no? Basic is widening of the introitus. Normal is around 4 centimeter, more than 4.5 it is widening. Widening of So introitus. that widening, you must say first. Widening of. Yeah, introitus is gaping or introitus is widened. Through that Yes. only it is coming out. Cervix will be, yes, ma'am, You sure. cannot write as normal, okay? Yes, ma'am, sure. And our vagina appears dry. Vaginal rugosities were absent. There was no keratinization, ulceration, or pigmentation. Cervix lying outside the vaginal outlet, how much you said? 5 centimeter. First, you should describe the cervix. Then only enter vaginal wall, and then after lifting posterior vaginal wall, so on. Yes, So, you ma'am. must, as you seen the cervix, why can't describe Common it immediately? erosion. Yes, ma'am. There was no erosion, edema, or congestion seen. The vagina. First of all, you must say that it's a normal size or atrophic or hypertrophied. Then only comes congestion or ulceration or pigmentation, all these things, erosion, okay? Negro. Yes. Is it looking normal or hypertrophied or atrophied? According to her age, it must be atrophied, yes or no? Yes, ma'am. It should be. Yes, ma'am. Yeah. To that only you have to describe anterior vaginal wall. Like UG, you can describe pinkish globular bulge, or if there's a bulge in the anterior vaginal wall, it's okay. For UG, PG, it's okay. But tell me, describe anterior vaginal wall. The Vagina appears dry. Scaliness is there, a little bit pale pink and dry only. it's just dry, ma'am. No scaly. Yes, ma'am. No pigmentation, so vaginal rugosity is absent. Sometimes it denotes what vaginal rugosity. Ma'am, Absent because of deficiency of the estrogen. estrogen, ma'am. Yes, ma'am. Reproductive age group, if you see the vaginal rugosity is absent, what do you mean by that? In reproductive age group, like 40 years, 35 years, the mass coming, listening for vaginal. And if you look at that, this vaginal wall, the rugosity is absent. What do you mean by that? Can it happen? Okay, finish. I will ask question then. Can you able to understand my question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Uh, in this case, because the rugosity absent is due to, as you said, it is because of due to estrogen deficiency. Okay, because pale It pink and dryness, may, everything goes with estrogen deficiency. Suppose the patient is 40 or 35 with mass descending. If you see, you have to see the rugosity, yes or no? yes, ma'am. Yes, ma'am. Is absent, what do you mean by that? Can it be? Yes, If if it's yes, what is the reason? it is mostly due to estrogen deficiency, ma'am. If Yes, do you know Tamil? yes, ma'am. Theriyum. Yes, ma'am.
I said the reproductive age group 35. Where Re- is the estrogen deficiency? Maybe in reproductive, if she's having any premature ovarian Sorry for insufficiency the or meeting an emergency. Yeah? Okay. Tell me. in reproductive. Yeah, after the end, I will describe. Okay. Okay. Yes, ma'am. No carcinization, no ulceration. Okay. Ulceration means you have to specify this. So there is no decubitus ulcer. Decubitus ulcer. Yes, Or ma'am. if your the margins are a little bit doubtful, maybe see a service. But routinely, if it is ulcer, means decubitus ulcer. Decubitus ulcer. Yeah, Yes, ma'am. no decubitus ulcer. Yes, Specify, okay? Mm. yes, ma'am. And palpation, all inspector findings were confirmed. Mass was able to be reduced, and we not able to get above the swelling. On Before speculum, reduction, you have to write. After reduction, how will you get about the swelling? So chronological order, you have to write. yes, ma'am, sure. Mm. On speculum examination, anterior upper two-third of anterior vaginal wall bulge is seen, and on You are examination, seeing a naked eye itself on lying outside, ma. Why are you want to do speculum examination to identify anterior vaginal wall? Mm. The external urethrometers and then 3 centimeter away from external urethrometer, that is transverse sulcus, above the transverse sulcus and bladder sulcus is the bladder. So cystocele. So obviously visible outside the vulval outlet. Why do you want to see after reduction anterior vaginal wall? May you know what is the reason? ma'am, we can also look for if it is associated with other like on speculum, we can also figure out it's only cystocele or urethrocoele, and posteriorly we can see rectocele. So on speculum, we can Posteriorly, I can understand, ma. Anterior okay, only I'm asking. Posteriorly, you must see with the speculum only. There is yes, no doubt. okay, yes, Anterior only I'm asking, okay? Hmm. yes. So posteriorly, which position you examine the patient, and then We what are the positions you can examine the prolapse? we have to put thighs flexed and abducted, or we can put her in Sims position and Dorsal position or at the dorsal edge of the table or Sims position. What is Sims the position. Yes, Sims ma'am. lateral position? What are the other four Sims you know? This goes with Sims. the Sims. So many Sims. Only Sims speculum. Another is Sims position. What are the other three? You know? Um, You don't know. So this is a PG question only. As my age old examiner comes, we will ask. Youngsters won't ask. Okay? yes, ma'am. Go, go and read Yes, exam yes, papers. What yes. are the other things you know? What other position you have to see? Some of the patient is very small mass descending. What are the Small. positions? One said the dorsal position, exaggerated abduction and extension, and then Sims position. What else? If it is a second degree or first degree, how will you know this is a second degree, first degree, and all? Which position is better to see? Or the patient says mass descending, but we are not able to see or demonstrate. What other position you can? Um, Can you able to hear me, ma? yes, ma'am. Yes, ma'am. I can, ma'am. Yeah, tell me. So, We so can put her on lithotomy position, and we can ask her to strain and see, ma'am. yeah, yeah. Valsalva means straining with which position? Do you read Jeffcoat? Jeffcoat's classification, ma'am. Book Jeffcoat. No, no, ma'am. No. அதில் இருக்கு எல்லாமே ம். So in a standing one leg over the stool, small stool, you have to sit and see, and you have to down and look for it. All these are so many procedures. After straining, ask the patient to squat and strain. After that, they have to lie down on the couch, and then we can examine. Okay. Yes, So one about examination on starting examination, you forgot to tell that the patient shouldn't pass urine. Yes, sir. yes, yes, ma'am. What for?
Yes, so we can see for if there is any occult stress urinary incontinence too, ma'am. Occult stress urinary incontinence. Okay. But even with overt stress urinary incontinence, also the bladder should be there, no? Why want to occult? Even for patient says stress urinary incontinence. We wanted to confirm it, no? For that also urine must there, no? Yes, ma'am. Always in gynec examination, except prolapse, the patient should pass urine. Okay, except prolapse. The Yes, ma'am. patient says Sure. mass descending per vaginum, without passing urine only, you have to examine the case. Yes, Okay. ma'am. So for occult, how are you going to demonstrate occult stress urinary incontinence? We can do a pessary test and see, and we can see if for surgical outcome we can do Boney's test. We just ask the Do patient to, Bonus test. ma'am. How will you do? Uh, we will uh, uh, we will use our thumb and index finger, and we will place it over the bladder neck, and we ask the patient to cough. If there is no leakage of urine, then Over the it has to be external, who said after reducing the mass, after reducing index the and middle finger below the symphysis pubis parallel to the urethra, then only they should ask and cough or strain. Who said yes, thumb and index finger? I don't know which procedure says thumb and index finger. Then how will you demonstrate coming to posterior vaginal wall? Tell me what are the findings you saw in the posterior vaginal wall. at the posterior vaginal wall there was no visible bulge, ma'am. It was So there is no rectocell. X, ma'am, no rectus. Defective perineum is there or not? If the introitus is gaping, there must be defective perineum, no? Perineum, yes, ma'am. What about enterocyte? No, ma'am. Then there was no intrusive, Enterocyte? ma'am. How will you demonstrate enterocyte, ma? If on retract on withdrawing the speculum from the posterior Patient vaginal wall, in this position, introduce speculum, top up, and then ma'am. gradually withdraw it. Okay, You ma'am. can able to see. No, I am not able to see your screen, ma. What happened? It's Is not it full visible? screen also. Is it visible, ma'am? Yeah, visible. It's not a full screen, ma. It's a small letters only. I can't able to read also. Very small. Go it for a full screen. Share and screen full screen mode. Is it visible now, ma'am? Yeah, yeah, visible. Yeah. Okay. Rectocell demonstration. So the For rectus, bulb appears in the topmost is enterocyte and then comes the endothelial, rectocell. This is is an one method. What are the other three methods how to demonstrate a enterocyte? sorry, ma'am. You know or not? No, ma'am. I don't know. You don't know. It's all given in the Jeff Coat, man. You are not going to read Jeff Coat at all. What about Arup Kumar book? Do you know Yes, Arup ma'am. Kumar Maji? Yes, ma'am. Yes, it's also given, ma'am. So there are other three positions you can demonstrate differentiating enterocyte from rectocyle. Single digit examination, hook rectal examination by single digit, and by vaginally both fingers, one finger index finger in the vagina, index finger in the vagina, and middle finger in the rectum. Ask the patient to strain. You Yes, can able to if the two fingers are separating because of the bowel coming in between, that means enterocyte. That both the fingers are the same and tip of the finger only able to the muscle touching and going means enterocyte. yes, ma'am. A single finger in the rectum, we can able to hook out a rectocyle, but we cannot able to hook out enterocyte. Yes. These are the methods. And also, do you know what there is an what is the defect in the enterocyte? Why the enterocyte occurs? Hello. Excuse, I'm not able to hear. Hello, ma'am.
presenting postgraduates, please turn on your video. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yeah. Can you hear me, ma'am? Present, Raga, present. Sorry, Sambhavi. Yes, You ma'am. present. The ma'am is still asking the question. No, you present. We can hear you. Yes, ma'am. Entrosil is there would be defect. Please kindly switch on your video. What is going on that end, ma? Other end? What happened? Excuse me, what happened? Can you able to hear me? Yes, ma'am. So what is going on other side? Ma'am, we just wanted the presenters to switch on the video. Sorry for the interruption, ma'am. Why they wanted to switch off the video, ma? Switch So on, ma'am. many, Yeah. yes, so many things are, but something is running, no? Yeah, she's trying to switch on the video. That's all. She's trying to do it. I think. Yeah, it's okay, man. If you're not able to do it, go ahead. Go ahead. See, Raga Sambhavi, please continue, ma. Yes, ma'am. It is the entrosil is due to a level 1 defect, ma'am. Apical defect. Apical defect. Yes, ma'am. Apical defect is a mainly deep POD. Deep Okay, pouch. deep POD along with apical defect. Okay, so Yes. there are another. There is a but there is a bit the rectosil between the rectosil and the vaginal wall. So what is the fascia is coming? Rectovaginal. Rectovaginal fascia along with pouch of peritoneal fold will come. No, what is that? Do you heard of Denon-Willis fascia? So defect in the Denon-Willis fascia, the peritoneal fold of POD is coming and come. This there is an entity called congenital enterocyte. Do you know that? Congenital enterocyte. You know congenital prolapse, no? Yes, ma'am. Yeah, same thing, congenital enterocyte. So defect in the Denon-Willis fascia, the peritoneum is coming halfway through the posterior vaginal wall. Because of that, enterocyte happens. This Yes, olden terminology you don't haven't seen at all. Give complete your I will ask question and I will tell what are the things you will look for it. Complete it, ma. Summarize your case. It So is measurement immediate POPQ classification. the Show me that grid three grid. So AA is 3. Plainly you have written 3 plus or minus. You didn't say plus 3 or minus 3. What is plus 3? What is minus 3? minus 3. Sambhavi? Ma'am. So you written AA is 3 centimeter. You say Minus plus 3. or minus. If it is minus 3, then there is no You have problem. written 3 centimeter. No, what is it? Yeah, it is a plus 3 or minus 3. I am asking. If it is plus 3, ma'am. If it is minus 3, then it's no Plus 3. Yes, ma'am. You have to write a plus 3, okay? Yes, ma'am. If it is a minus 3, as you said, it won't be any sister cells. No prolapse. Yes, ma'am. No sister cell only, anterior vaginal only. Even Okay. then, uterus can prolapse. Yes, ma'am. No anterior No. vaginal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So BA most of the time plus 5 plus 6, okay. 3 also you have to write it as plus 3. Plus, yes, Okay. ma'am. Yes. C maybe plus 6 or plus, it depends. See you said uterine also descended out, no? Yes, ma'am. Plus 6, okay. Genital hiatus, it was 6. You said vulva is normal. See 6 centimeter. It's widening of Hiatus is gaping or widened. What Yes, about ma'am. perineal body? 3 centimeter is okay only. What is the normal perineal body? Normal perineal body size would be 3, ma'am.
இது இங்கே நார்மலாக தானே இருக்கு. மேபி அப் டு 4 centimeters. So it looks like normal. That's why maximum is 4 centimeter. It looks like so there is no defective perineum as such looks like. And then total vaginal length, usually total vaginal length will be 10 centimeter. 11 Okay? centimeter. Maximum of 11 centimeter. Yes, ma'am. What about AP? You said AP plus 3. Yes, ma'am. BP also plus 5. And D is plus 5. Okay, there is a rectocele also is there. Okay, Yes. and then cystocele also is there. Cervix also come out. Cervix, as you said, is a plus 6. So it's a stage is what stage it is? It is stage 3 of UV prolapse. Yeah, they with UV flaps with the cystocele and rectocele. Yes, ma'am. So summarize your cases stage 3 UV flaps and Yes. cystocele and rectocele looks like plus 5 means moderate cystocele and plus 5 means moderate rectocele. Both are moderate according to our old classification. What are the classifications? 55-year-old, third degree UV plus with the cystocele, rectocele, POPQ has you have written. Yes, Okay. ma'am. What are the other classifications you know? The older classification was Shah's classification and Baden-Walker. Oldest classification is 100 old classification. Do you know that? No. Malpass classification. MALPAUSE. Malpass classification is a 100-year-old. Based More than 100-year-old classification. anterior vaginal wall prolapse. Malpass classification. So goes with general plus UV prolapse. UV prolapse, nulliparous prolapse. Seal or vault prolapse. These are the Malpass classification. Your Shaw's classification, tell me Shaw's classification. The grading is like four grades, ma'am. 4 degrees, ma'am. Not grading, man. That is Pierce classification and the BCom classification. BCom, BECHAM. BCom classification. The scores with degree, first degree, second degree, third degree. What about Baden-Walker classification? Baden-Walker classification is grade 1 would be the prolapse. Only grade 0 to grade 1. Baden-Walker classification. Shaw's and Barkey's are this Beckham classification is goes with a degree, first degree, second degree, third degree, fourth degree or procedentia. Everything is same, one and the same, but because of the disparity between the inter-observer, same observer problem, the universally in 1996 the POPQ classification has arrived. Okay, not only for standardization but also for to prevent litigation or medical legal consent also by the patient. If you shorten the vagina, they will go for court. So if you measure it before surgery and after surgery, so both the vagina is before surgery, if it is anterior vagina or 8 centimeter and posterior is near normal, we have to reconstruct. No more vaginal hysterectomy with the PFR in the treatment. As the PG says, it will be, but UG purpose, we can give pass, but PG we won't give pass. If you are going to say vaginal hysterectomy with the PFR, Yes. the most of the examiner will not accept. So nowadays it is a site specific, defect specific reconstruction. 99% with the native tissue. No more total mesh repair also. There are so much of complication in total mesh repair. So that also has gone. So site specific, defect specific native tissue repair only we have to do. Okay. For Yes. that only we are doing this 3-grid diagram to save our skin. But surgery is more or less same only. Yes, ma'am. Same old surgery only. But we have to measure and write in the case sheet. After surgery, same measurement, all plus should be gone to minus. That's it. Plus 3 go to minus 3. Okay? Yes. Everything has to be returned back to its original position without recurrence. That is the aim of the surgery. Yes, ma'am. So you must know all the classifications. But definitely you don't fumble with the POPQ. You must be
100% confident of dealing with POPQ as a consultant throughout Yes. the world. POPQ only speaks, okay? Yes, ma'am. So you must be clear-cut idea or clarity while doing this. As I said, maybe I'm not so authoritatively can tell, but urogynecologists like your HOD and Srikala madam, all Jambavans are there to teach you a little bit, but surgery part I can. Okay. Yes. So coming to causation, what are the cause for prolapse? You said Um, three levels of support. No, what are the normal three levels of support of the pelvic organs? Ma'am, level one is support is by mechondroids and uterosacral ligament. It's a suspension type of support, ma'am, which will And the support ligaments are formed by mechondroids and uterosacral that ligament is where it is uh, arising or other name condensation of the endopelvic fascia. endopelvic fascia. Yes. Uh, This is a specific tissue of paravaginal parauterine tissue going for condensation. It is Yes. not like the fascia covering the levator ani or urogenital diaphragm. It is from the mesenchymal tissues. So condensation goes for ligament. So Okay. apical support. Then comes level 2. Level two is the Level lateral support to suspend the uterus. rectovaginal and pubis. Yes, ma'am. Level 2. Level two is rectovaginal and pubocervical fascia, which is giving lateral support, ma'am. Along with pararectal tissue, paravesical tissue, also all soft tissues, and loose areolar tissue also so attaches to laterally to the white line. So Yes, it ma'am. mainly supports the Mid, vagina. It mainly supports mid the vagina. vagina. Keep the vagina in the mid position from symphysis pubis to sacral promontory. This keeps it the Yes. vagina into mid position along with degustating fibers of the levator ani, puborectalis fibers of the levator ani. So these are the levator Yes. ani degustating fibers and the pubocervical pararectal paravesical tissue holds the vagina in position. Yes, Coming ma'am. to level 3, Level 3 is supported by perineal body and urogenital diaphragm, ma'am. It's a fusion. perineal body. Yes, ma'am. Most of the people, the childbirth injury is the commonest reason for level 3 damage. Yes, Level ma'am. 2 also. Okay, so on etiology, coming to etiology, knowing that all three levels, how it can get damage because of the weakness or attenuation or damage, the organs are coming down. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is the antiversion, antiflexion is also contributing or not? Yes, ma'am. Uterosacral ligament. Antiversion and what is antiversion and what is antiflexion of the uterus? So common uterus normal position is Antiverted and antiflexed. antiflexed. So okay, Yes, ma'am. version we can remember easily V for V. So 90 Vaginal. degree angle of body uterus to the vagina 90 Vagina. degree. So V for V version. Okay, Yes, ma'am. goes with vagina. Version goes with vagina. Flexion body to cervix. Body Yes, to cervix is 130-degree angulation. Whereas yes, whole of the uterus to the vagina is 90-degree angulation. This is a normal. Antiflex, antiversion. yes, ma'am. Okay. So Yes, you ma'am. put two hiatus, two holes like formed by puborectalis muscle, hiatus urogenitalis, and Yes, hiatus rectalis. The yes, ma'am. hiatus urogenitalis through this which comes out. Anatomy life long மறக்கவே கூடாதுமா. So vagina and urethra comes out from the hiatus Inguinal. urogenitalis, and Yes, hiatus rectalis, rectum is going to. So degustating fibers of the puborectalis is very, very important. And also antiversion, antiflexion. Why antiversion, antiflexion also important? The pelvic diaphragm formed by levator and is like a hammock, no? yes, ma'am. That hammock, over the hammock only uterus is there, yes or no? Yes, ma'am. So during intra-abdominal pressure, what happens? The raising of the intra-abdominal pressure,
The antiversion, antiflexion goes and lies over the lever trine muscle. Yes, So ma'am. it will not come out. It's 90-degree angle, no? Yes, ma'am. If it is goes for retroversion, like after 2-3 childbirth, 3 or originally the patient 5% of or 10% of people will have retroverted retroflectant uterus. Those Yes. people, the intra-abdominal pressure rises, this angulation goes with the puber urogen, this angulation, it descend into the puber urogenital diaphragm. So first damage is because of the bulkiness of the uterus as the childbirth. Because the Yes. body of the uterus, you know the weight of the uterus, no? Previous pregnant, nulliparous weight is how much? After each delivery, how the uterus is increasing in size. So The nulliparous, it may be 50 gram only. 50 to 80 grams. Yes, ma'am. If after fourth delivery, fifth delivery, you It can go will be slightly heavier. Yes, gram ma'am. also. Because of the weight, it goes for retroversion, retroflexion. So that angulation gone. So it get into the down. Intraabdominal region rises, it is entering into the urogenital diaphragm. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a combination. If you, after reducing the mass per vaginal examination, after reducing, you will write a PV finding, no? Yes or no? Yes, So if ma'am. By you manual. write a PV finding, uterus is antiverted. Uterus is the cervix pointing posteriorly. Uterus is antiverted. If you write, your answer will be wrong. Your mark will be deleted. Yes, ma'am. Always, if you do pervaginal examination in third degree, fourth degree, if you do PV examination, always uterus will be retroverted. You know the Retroverted. uterus is bulky, no? Yes, ma'am. So please write in reproductive age group, not for atrophic uterus, I'm telling. Like 70 years, 60, 75 years and all, it will be atrophic only. Yes, ma'am. But reproductive age group, para one, live one, nulliparous prolapse, all these things, you should cautiously write the PV finding. Yes, ma'am. Unless otherwise, sometimes, very rarely, previous to LSES also will have an prolapse. Have you seen that? If so, it may be adherent to anti-abdominal, may not be. Yes. Otherwise, normally, anatomy, usually prolapse retroverted uterus only. Okay? These are Yes, the ma'am. small findings Yes, ma'am. you have to remember. Yes, ma'am. Okay? Then major etiological factor, all UG people will know, PG has to know also. You tell me major etiological factor. Major would be high order of pregnancy with eventually So estrogen deficiency. obstetric trauma. Yes, The ma'am. the second comes postmenopausal means estrogen Estrogen deficiency. deficiency. First, what is the first? Before that nulliparous plus, even before delivery, if the girl is having prolapse, what could be the etiology? It could be congenital cause. Congenital what? Uh, any morphins. More orphans is the collagen elastic distribution, collagen fibers, stem cell strength has gone. That is very rare. Morphans, how many morphans have you seen? Very, very rare. Instead of that, is what is it? Occult spina bifida occulta will have an With pelvis. supple neurological neuromuscular deficiency. Supple, not a major. If it is a major paraplegia, அந்த மாதிரி போயிடும். Very Okay. supple neurological neuromuscular dysfunction defect because of the neurological deficit is the cause for unmarried youngsters having nulliparous prolapse. So that will be apical or general. I say, as you said, no collagen weakness, collagen, all this will goes with general prolapse. ரொம்ப டீப் உங்களுக்கு புரியுமா புரியாதான்னு தெரியல. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜெனரல் ப்ரொலாப்ஸ் அண்ட் யூவி ப்ரொலாப்ஸ்? ஜெனரல் ப்ரொலாப்ஸ்ன்ற வார்த்தையே இன்னைக்கு தான் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? General prolapse is usually seen in postmenopausal women, ma'am, because of Menopausal usually, but the what is the difference between atrophy of pelvis. if you see general prolapse in younger age, what would be the reason? Can you able to differentiate general prolapse from the retrovaginal prolapse? General prolapse is mostly in postmenopausal women and it will progress rapidly, ma'am. And that the palpation, we can see the postmenopausal findings, and procedentia will be more common. And vagina What would be the
general prolapse so common in postmenopausal and so rapidly it is progressing? சொன்ன உடனே Because தான் of நான் the ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஹிஸ்ட்ரிலையும் தப்பாக எழுதியிருக்கேன் HOPAலையும். Past 1 year she was apparently orbit. After that she noticed ன்னு சொல்லிட்டு அது இன்க்ரீசிங் இன் சயின்ஸ்லாம் நீ எழுதவே இல்லை. கிராஜுவலி இன்க்ரீசிங். ஆல் ஆஃப் சடன் இப்படி குதிச்சு வந்து இவ்வளோ சைஸில் வந்து நிற்காது. okay, ma'am. புரியுதா? Yes, ma'am. Can you be able to understand the Tamil? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is Puri. your mother tongue? Yes, What's your mother tongue, ma? Tamil, ma'am. தமிழ் ஒன்லி இன்னும் Yes. மதர் டங்கில் பேசுனா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பிரெயின்குள்ளார ஆழமாக பதியும். எஸ் சார் நோ? Yes, ma'am. ஸோ மனசுக்குள்ளார போகணும், பிரெயின்குள்ளார போகணும்னு அவங்கவுங்க தாய்மொழியில் பேசுனா நல்லாயிருக்கும். Yes, ma'am. So general, if it occurs in younger age group, what is the reason then? General prolapse. You said it is common in postmenopausal. What is the reason why it occurs in general in younger age group? Younger means even before marriage. ஸோ நாங்கள் படித்த மாதிரிலாம் நீங்கள் படிக்க முடியாதுன்றீங்க, கரெக்டா? Congenital weakness, connective tissue, மால் நியூட்ரிஷன், டெபிலிட்டேட்டிங், malnutrition. வெரி மெராஸ்மஸ் கோஷியாக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க. இப்போ அதெல்லாம் வந்து லட்சமாக பார்த்தவங்க. So much of attenuation because of malnutrition. Everything come, even with the rectal prolapse we have seen 1-year-old girl child. Yes, ma'am. சரியா? ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் சொன்னோன்னா உங்கள் காலில் மலை ஏறிடுச்சுன்னு சொல்வீங்க, அதெல்லாம் சொல்லாதீங்கன்னுவீங்க, கரெக்டா? சரி, உங்கள் காலத்துக்கு வரலாம். Tell me, so after the 3 etiology you said mostly because of the childbirth. Why the child LCB is 30 years back? Why the childbirth is 30 years back? Now only the patient is having menopause is also 10 years back. Why the patient is having prolapse for past only 1 year? Do you think what is the reason? கிராஸாக எல்லாருக்கும் 3 தியரி தெரியுது. ஈஸ்ட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி, சைல்ட் பர்த் இன்ஜுரி ஆர் நியூரலாஜிக்கல் டெஃபிசிட். இதுக்கு என்ன காரணம்? ஏன் 1 வருஷம்தான் அவளுக்கு ப்ரொலாப்ஸ்? ஈஸ்ட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி ஆகி 5-6 வருஷம் ஆயிடுச்சுல்ல. It will be gradual, okay? Estrogen deficiency all of a sudden ஒரே நாள் அப்படி டபால்னு நிற்காது. So it was gradually the estrogen is declining. So why the estrogen is so much importance we are giving to these postmenopausal ladies pertaining to prolapse? I am asking. There are 1,000 or minimum 100 action for estrogen. Do you know that? Minimum 100 action. Yes. So one of the action, so head to foot, and the head na the hair follicle and to foot na no tail nail varikume vechukkonga. Without estrogen nothing will act, including brain. So one of the action is this tensile strength or collagen elastic fibers ratio. Tensile strength of the tissue is maintained by estrogen. As estrogen declines, the strength of the tensile strength of this elastic fiber strength is gone. That's why it is sagging. Okay? Yes, ma'am. Tell me then, this 1 year reason என்ன? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ளைன் ஆச்சு. பட் சைல்ட் பர்த் இன்ஜுரி திருப்பி திருப்பி கேட்குறோம்ல. பேரா ஃபார் லைஃப் ஃபார் ஆல் டு ஹோம் டெலிவரி அட்டெண்டட் பை அன்ட்ரெயின்டு தாய், தென் ஆல் திஸ் தட். ஆனால் அதெல்லாம் நடந்து 30 வருஷம் ஆச்சு. Why this is happening now? Why can't we happen that time itself? Because it was aggravated because of her postmenopausal status, ma'am. Aggravated by postmenopausal status. Though that time, those days, the mixie grinder எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆல் ஒர்க் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் அந்த அளவுக்கு டியூன் அப் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. லெவட்டர் டோன், பெரினியல் பாடி டோன் எல்லாமே. ஸோ அந்த ட்ரோமாவை அவங்க வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாங்க. திருப்பி ரீகெயின் பண்ணுற அளவுக்கு டோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க லெவட்டர் டோன். நம்ம எக்ஸாமினேஷன் நீ லெவட்டர் டோன் பெரினியல் எல்லாம் சொல்லவே இல்லையேம்மா. இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அவ்வளோ அசஸ் லெவட்டர் டோன் எங்கே சொல்லியிருக்கேன்? லெவட்டர் டோனை பற்றியே சொல்லலை Ma'am,
In the examination of perineum, tone of levator ani was 3 by 5, ma'am, according to modified 3 Oxford by scale. 5. What is mean by 3 by 5? How will you examine? We will place the finger 2 to 3 centimeter inside the vagina at like 4 or 8 o'clock and thumb outside the skin over the perineum, ma'am. We ask the It patient to... depends. It's better வந்து ஸ்கில் ஸ்பைன் லெவலுக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், அந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு தனித்தனியாகவே லெவட்டர் டோனை பார்க்கலாம் நீங்கள். ரைட் ஸ்கேல் ஸ்பைன் கிட்ட லெஃப்ட் ஸ்கேல் ஸ்பைன் கிட்ட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓகேவா? இல்லை இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை மட்டும் மிடில் ஆஃப் த போஸ்டீரியர் வெஜினல் வால் 3 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கிட்டு ஆஸ் த பேஷண்ட் டு ஸ்குவீஸ் தி anus. You can able to appreciate your fingers will be approximated by the levator anate. Yes, ma'am. அப்படின்னா 5/10 நல்ல டோனுன்னு அர்த்தம். Yes, ma'am. நோ மூமெண்ட் அந்த மாதிரி கிரேடிங் போகும். வாட் அபவுட் த பெரியனல் டிஷ்யூ, ஏனல் ஸ்பின்டர் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்ப்பீங்க? Anal wink reflex. ஏனல் விங்ஸ் அந்த மாதிரி பல்போ ஸ்பாஞ்சஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூரலாஜிக்கல் டெபிசிட் அந்த அளவுக்கு இல்லை, டோன் நல்ல ஒன்லி லெவட்டர் அண்ட் சைல்ட் பர்த் இன்ஜுரியால். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சைல்ட் பர்த் இன்ஜுரி, anterior pubic cervical, posterior rectovaginal, all ligamentary tear, and after menopause, attenuation of the apical mecondrax and uterosacral. Childbirth injury most of the time வந்து paraurethral, pararectal, prevesical, prerectal அந்த டிஷ்யூல இருந்து டேமேஜ் ஆகும். ஆல் பெரினியல் பாடியும் டேமேஜ் ஆகும் childbirth injury. Yes, ma'am. Unless otherwise incomplete bearing down or incomplete 8 centimeterல vacuum outlet போட்டிங்கன்னா யூட்ரோசக்கரல் அதுவும் போய் பிச்சுக்கும். ஓகேவா? அதனால தான் யூ ஷுடன்ட் ஆஸ்க் தி பேஷண்ட் டு பேர் டவுன் ஈவன் இன்கம்ப்ளீட் ஆஃப்டர் ஃபுல் டைலட்டேஷன். பேரிங் டவுன் கூட இப்போ 2 ஸ்டேஜாக மாற்றிட்டாங்க, தெரியுமா தெரியாத? செகண்ட் ஸ்டேஜ் there are 2 parts divided into second stage of labor is divided into 2. இது பாசிவாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும், 0 ஸ்டேஷன்லேருந்து +3 வர வரைக்கும், ஒரு +2 வர வரைக்கும். இந்த +3 அண்ட் க்ரௌனிங் அப்போ தான் வந்து ஆக்டிவ் பேரிங் டவுன் ஃபேஸ்ன்றான். Yes, ma'am. அது நிறைய மாடிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு இப்போ. ஓகேவா? ஓகே, ப்ரொலாப்ஸுக்கு வரல, நான் அப்படியே டைவர்ட் ஆகுறேன். ஸோ யுவர் டயக்னோசிஸ் பண்ணிவிட்டு வாட் ஆர் யுவர் பிளான் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்? We will do all routine investigation, ma'am. We will also do an ultrasound to rule out any other pathology, ET thickness, and then we will follow up with vaginal hysterectomy with pelvic floor repair. Whole abdomen scan. Why whole abdomen scan? We will do an pelvis. We will rule out any other adnexal masses, ma'am. Any other associated fibroid. அதை தவிர நம்ம ஃபீல்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வாங்கல. அப்டமன் சொன்னேன் நான், ஹோல் அப்டமன் ஸ்கேனுன்னு. நம்ம ஃபீல்டுலேயே இருக்காதீங்க. நான் ஒரு கேஸில் மாட்டினேன், சிரோசிஸ் போர்ட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷனை மிஸ் பண்ணி போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக டன்னாக ஹெமட்டமசிஸ் 10 யூனிட் பிளட்டை கொடுத்து அவளை காப்பாற்றினேன். எமர்ஜென்சி சென்ஸ்டேக்கன் டியூபை போட்டு எமர்ஜென்சி பேண்டிங் பண்ணி ஈசோஃபெஜல் வெரிசிஸை. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹோல் அப்டமன் ஸ்கேனு. உங்கள் ஃபீல்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க, போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக மாட்டிப்போம். அடினெக்சல் மாஸ் இல்லை, ஃபைப்ராய்டு இல்லைன்னு சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்காதீங்க. ஓகேவா? ஹோல் அப்டமன் ஸ்கேன். We are having a wonderful discussion, but I think we are having to wind up the first case. மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும், இன்னொருத்தவங்க பண்ணியே ஆகணுமா? I think the other person is also prepared. Are we going to finish it off with one case, ma'am? Okay. Yeah. What is the general investigation and fitness, anesthesia fitness, and then go with the surgery? What surgery you are going to do? We will do a vaginal hysterectomy with pelvic floor repair, ma'am. இப்பதானே நான் சொன்னேன் பிஜி அப்படி சொல்லக்கூடாது. இப்பதானே சொன்னேன் பிஜி அப்படி சொல்லக்கூடாது. Anterior colporrhaphy and posterior colpoplasty இருக்குல்ல, அந்த ஏஜ் குரூப்புக்காக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பேஷண்ட் கிட்ட. நீங்க எக்ஸாமினர் கிட்ட பேசுற விதம் தான். Without uterus, the correction will be perfect. That's why we are doing vaginal hysterectomy. The purpose of uterus is no needed. This postmenopausal woman may go for CSFC and இப்படி பேச தெரியணும், அவ்வளோதான். And also without uterus, the midnight correction will be perfect. Anterior colporrhaphy, posterior colpoperineopexy, and uterosacral approximation, sacrospinous colpospexy, everything will be
perfect without uterus. Yes or no? That's why we are removing uterus. In Indian scenario, or if you are going for foreign, அது கூட நீ சொல்ல முடியாது. The patient wants to retain uterus, you have to. So that's a patient choice. So நேரா vaginal hysterectomy தயவு செய்து சொல்லாதீங்க. We have discussed the pros and cons to the patient, and they were convinced with vaginal hysterectomy with anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. Pelvic floor repair என்ற வார்த்தைக்கு meaning it is includes anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. Posterior colporrhaphy. இது அந்த சர்ஜன் பேர் தெரியுமா? It goes with one surgeon name, vaginal hysterectomy. ஃபாதர் ஹில்ஸ் மான்செஸ்டர் சிரோத்கர் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கும் ஒருத்தரோட பேர் இருக்கு. இதோட வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வார்ட் மேயோஸ் வெஜினல் ஹிஸ்டெக்டமி. ஓகே, WARD வார்ட் மேயோ. ஸோ வார்ட் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு, மேயோ என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு? எங்களை மாதிரி இன்னைக்கு எக்ஸாமுக்கே வரக்கூடாதுன்றீங்கல்ல எக்ஸாமினர், சும்மா உயிரை எடுக்கிறாங்கன்றீங்க. கரெக்டா? ஸோ வார்ட் மேயோஸ் pelvic floor repair. வார்ட் மேயோ வார்டு வந்து வெறுமனே வெஜினல் ஹிஸ்டெக்டமி anterior colporrhaphy posterior colporrhapy பண்ணாரு. மேயோ தான் வந்து பின்னாடி வால்ட் ப்ரொலாப்ஸ் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக யூட்ரோசேக்ரல் லிகமெண்ட்ல மிட் நைட்டு கொண்டு வந்து தச்சு வால்ட்டோட சஸ்பெண்ட் பண்ணார். வெளியே கொண்டாரோட ஸ்டிச்சை தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு? இன்னைக்கு இன்னும் பண்றீங்களா? 2 யூட்ரோசேக்ரல் மெக்கண்டாட்ஸை வஜனால பைட் எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு லாஸ்டா நாட் போடுவோம். போடுறோமா இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் வால்ட் சஸ்பென்ஷன், யூட்ரோசேக்ரல் லிகமெண்ட். அது வந்து மேயோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு. சரியா? அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வார்ட் மேயோ vaginal hysterectomy with pelvic floor repair. So you have to prevention of the vault prolapse. Precautionary you can do this one, or if it is a deep pelvic floor POD, immediately கையோடையே you do it McCall's scaldoplasty. இல்லைன்னா திருப்பி வால்ட் ப்ளஸ்ன்னு வந்து நிற்பா. ஓகேவா? சரி, அடுத்தது கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லுங்க. பாவம் இன்னொருத்தி கேஸ் எடுத்திருக்கிறாளாமே. தேங்க்யூ மேம். யா, ராஜலட்சுமி மேடம் ஏதாவது பேசுங்க மேடம். நீங்க இன்டர்னல், நான் மட்டும் பேசுறேன். இல்ல மேம், இருக்கேன் மேம். ஸ்கிரீன்க்கே வரல. நானுமே வந்து வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் என்னோட மூஞ்சிய. இல்ல மேம், நான் இருக்கேன் மேம். நான் லைன்ல தான் இருக்கேன் மேம். நான் ரொம்ப பேசுறேனோ நானு? இல்ல மேம், நீங்க சீனியர்ங்கிறதுனால தான் சும்மா இருக்கேன். நீங்க கேளுங்க மேம். என்னோட பிஜி தானே மேம் ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க, அதனால தான் நான் இது பண்ணல மேம். பார்த்துக்கோங்க. தெரியாம ஸ்லிப் ஆஃப் த டங் டக்குன்னு VHPFR சொல்லிடுவாங்கம்மா. நம்ம எப்படி வருஷக்கணக்கா 100 வருஷமா இதே தானே பேசிட்டு இருக்கோம், அதனால சொல்லிடுங்க. போய் MSCOG முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஃபாரினுக்கு வேற போயிடுவாங்கல்ல. அப்படி அவங்க அங்க போய் நம்ம மானத்தை, இந்தியன் மானத்தை நம்ம கப்பல் ஏத்திட போறாங்க. இல்ல, ஆக்சுவலி அவ வார்ட் மேயோ சொன்னா மேம். இது இல்ல இந்த எடுத்த உடனே VH with PFR சொல்லக்கூடாது. PGs. ஆமா ஆமா. இல்ல, நான் அதுக்கு முன்னாடி வார்ட் மேயோஸ்ன்னு சொன்னா, அது ஒழுங்கா அவ கிளியரா சொல்லல. பட் ஓகே ஓகே சொன்னா. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எப்பயுமே இனிமே அட்கம் அண்ட் ஓரியன்டா தான் பேசணுமா. ஸோ ஆட்டிடியூட், பேஷண்ட் டிக்னிட்டி, பேஷண்ட்டை வந்து டிஸ்கஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணி பேஷண்ட் சாய்ஸை சொல்லி பேஷண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னா 70 வயசாக இருந்தாலும் எடுக்கக்கூடாது நம்ம. ஸோ வந்து திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பிஜி சொல்லிட்டு இருந்தா யங்ஸ்டர்ஸ் அடுத்தது அவங்க தான் நல்ல உலகத்தில் வாழ போகிறாங்க. நானும் 2-3 வருஷம் அவ்வளோதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரசன்டர். தேங்க்யூ. Nishchala? Yes, ma'am. Without further delay, yes, go for the second case presentation, ma'am. டைமே பார்க்கல, சாரி. இன்னும் எவ்வளோ டைம் இருக்கு? 5 o'clock, ma'am. We have 1 more hour, ma'am. We have an interesting quiz session also, along with tidbits, ma'am. அவ்வளவா தெரியாது. சீதாலட்சுமி மேடம் என்னை விட நல்லா பண்ணுவாங்க. Nishchala ma'am, please start sharing your slides, ma'am. யா, இதுக்கு நீங்க சீதாலட்சுமி மேடம் கூப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம்ப்பா. நானே வால்ட் ப்ரொலாப்ஸ் வந்து அப்டாமினால தான் சேக்ரோ கால்போபெக்சி பண்ணுவேன். சேக்ரோஸ் மைனஸ் கால்போபெக்சி வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் எனக்கு. Ma'am, can I start, ma'am? Yeah. Ishala, can you see my slides, ma'am? Yeah, your mother tongue? Telugu, ma'am. Able to understand Tamil, no? Yes, ma'am, I understand. Yeah.
Good evening, ma'am. I'm Dr. Nischala, postgraduate from Sabta Medical College. Today I'll be presenting a case of vault prolapse. Patient is Mrs. X, 58 years old, resident of Poonamalai, homemaker by occupation, educated up to 10th standard, belonging to lower middle class. She is para 3, life 3, previous 3 NVD, came to the OPD with complaints of mass per vaginum since 2 years. We, uh, which is progressive in nature, and patient also complains of difficulty in passing urine for past 6 months. History of presenting illness. Patient was apparently already 2 years back, and then she developed mass per vaginum since 2 years, which was gradual in onset and progressively have come to the current state. The mass increases in size on straining, and if patient is lifting any heavy weights, it is associated with pain in pelvic region on prolonged standing and also with backache. Patient has it has associated with difficulty in passing urine, and sometimes she have difficulty in passing stools, but not constipation. And no history of chronic cough and constipation for the patient. Her menstrual history. Patient has surgical menopause for past 15 years. இந்த என்ட்ரோபியா கிட்டயே நீங்க வந்து அதை சொல்லிடலாம் சர்ஜிக்கல் மெனோபாஸ். Oh, okay, ma'am. For hysterectomy, abdominal or vaginal? Abdominal, ma'am. So what for abdominal hysterectomy done at the age of what? Ma'am, for at 44 years, ma'am, patient, she had heavy menstrual bleeding, ma'am, abnormal uterine bleeding. So for AUBL, they have done total abdominal hysterectomy, ma'am, 15 years back. At the age of 44 years, ma'am. So they have left ovary or not? They left ovary, ma'am. Only hysterectomy, very total abdominal hysterectomy, ma'am. So that is the reason for this mass descending. Okay. Yes. With uterus also vault can prolapse. Do you know or not? That is known as entrocele. Okay, ma'am. With uterus also patient can come with Vault. mass descending. If on examination the cervix everything will be normal, only entrocele can also we can see. Maybe Okay. uterus is a second degree descender. So you have to starting itself is this, because of the hysterectomy, post hysterectomy mass descending per vagina. Yeah. Okay, ma'am. You are going to become a consultant. Post abdominal hysterectomy 15 years back, now came with complaints of mass. You have to start like that only. Okay, ma'am. Yes. Okay. No need to write in surgical history. Okay. Starting itself, this a cost means you have to appendectomy you can write it in the surgical history. Okay, ma'am. Can you able to understand? Yes, ma'am, I understand. Yeah. Patient menstrual history, surgical menopause for 15 years, obstetric history, patient is para 3, life 3, previous 3 NVD, and also she had history of 2 home deliveries, and her in resumption of work after all deliveries were very early, ma'am. And patient had history of patient has been sterilized 36 years back. Medical history, known case of hypertension, systemic hypertension for past 4 years. She's on tablet telmisartan 40 mg per oral OD, ma'am. And she had a history of blood transfusion with 2-unit PRBC 13 years back, like pre-operatively before that hysterectomy. Hysterectomy. Yeah. On surgical history, history of total abdominal hysterectomy 15 years back in view of AUBL, and patient had no history of intraop or post-operative period complications. On general examination, general condition is good. No pallor, pedal edema, icterus, cyanosis, clubbing or lymphadenopathy. Febrile, her BP is 130 by 80 mmHg in right upper arm in sitting position, and her pulse rate was 78 per minute. Patient height was 156 centimeter, weight of 76 kg. Her BMI comes under obese class 1. Breast and thyroid, they were clinically normal, ma'am. Systemic examination, her CVS is S1 has to her, no murmurs. Respiratory, it was clear, bilateral entry, normal vascular blood sounds. CNS, no focal or neurological deficit. On parabdominal findings, on inspection, like a transverse scar was seen, ma'am, in the suprapubic region for indicating like post hysterectomy. And on palpation, soft, non-tender, no palpable mass was there. Local examination. On local examination, there's a mass protruding through the introitus. A vault has been seen, like no cervix noted.
Vaginal mucosa was pink, and on cough impulse, there was no urinary incontinence noted, no ulceration or keratinization seen. And on perspectrum examination, uh, while doing there was a grade 3 cystocele seen, ma'am, and also grade 3 enterocele present in this patient. Um, on per-vaginal examination to see if there are any additional any other mass is palpable. So like the mass was reduced. Sorry, ma'am. And ovaries there, no adnexal mass. Yes, ma'am, adnexal mass. To rule out that like mass was reduced. It was little bit difficult in reducing mass in this patient, ma'am. So after reducing, the vault was felt and there was no palpable mass felt in the fornix. On perirectal examination, cough impulse after on perirectal examination, after putting a finger and asking patient to cough or strain, there was on coughing impulse. So no need for this enterosil demonstration by perirectal examination with the on staining pulp of the finger. Everything is Yes, ma'am. only for enterosil, not for Only. vault prolapse. Okay. Already Here she had also enterocele, ma'am. She had cystocele. vault prolapse means the content may be most of the No. time enterosil only, ma. Okay, ma'am. Okay. Hysterectomy done. Yes, ma'am. So that will come down along with the POD only comes down. comes down. Okay. So no need to do for perirectal examination. Maybe perirectal examination for adnexal mass with. This demonstration goes with uterus only for enterosil. Not Okay. without uterus, we cannot say that this demonstration. Okay, ma'am. After if you reduce this mass completely, Yes. you're going to do pervaginal examination, no? After reducing. After Yes. reducing, we introduce a speculum antivaginal wall close பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா the rectus தனியா தெரியுமா. This mass what you are seeing is enterosil. With uterus na enterosil, without uterus vault prolapse. Vault prolapse. Okay, ma'am. அதை தவிர தனியா உனக்கு போஸ்டீரியர் வெஜினல் வால்ல ரெக்டோசில் இருக்கும். அதுதான் மாசு. இது வேற வேற அன்லஸ் அதர்வைஸ் இவன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த வெஜினா வந்துருச்சுன்னு எல்லாமே வெளியே வந்து. வாட் இஸ் இவன்ட்ரேஷன்? டோட்டல் வெஜினல் லென்த் ஹஸ் கம் அவுட். Completely. அப்ப எல்லாமே தான் வந்துருச்சு. ரெக்டோசில், சிஸ்டோசில், என்ட்ரோசில் எல்லாமே வெளியே இருக்குன்னு. இவன்ட்ரேஷன் வரும்போது தான். இல்லைன்னா வெறுமன வால்ட் தனியா தான் வரும். அது என்ட்ரோசில்னு அர்த்தம். முன்னாடி பிசிஸ்டோசில் இருக்கும் கண்டிப்பா. எந்த அளவுக்கு வெஜினாவை டிராக் ஆயிட்டு வருதோ, ஆன்டீரியர் வெஜினவல் டிராக் ஆயிட்டே வந்தா சிஸ்டோசில். வால்ட் மட்டும் வந்தா வெறும் வால்ட் ப்ரொலாப்ஸ் தான். அதுக்குள்ளார என்ட்ரோசில் கண்டென்ட் வந்து பவல் தான். எந்த அளவுக்கு போஸ்டீரியர் வெஜினால டிராக் பண்ணிட்டே வருதோ ரெக்டோசில். Okay. There's two types of the completion. What is the when definition க்கு போலாமா? What is vault prolapse? What is enterosil இதெல்லாம்? So bimanual examination, okay. Your diagnosis is grade 3 vault prolapse. Yes, ma'am. So what is the age? 58. 58 years. This etiology is due to post surgery. Why the post surgery vault? Can you prevent it? Yes, ma'am. You will do abdominally during abdominal hysterectomy. We can do uterosacral fixation while the previous hysterectomy, ma'am. That can prevent further vault prolapse. And we can do Meckel caldoplasty. Yeah, what caldoplasty? Meckel caldoplasty. That will help for vault suspension to be better without it prevents from prolapse. If you do caldoplasty, this is known as Maskovich caldoplasty. Vaginally, if you do it, it is a Meckel's. Okay, it's abdominal hysterectomy. So Maskovich surgery we can do. If you see deep POD, yes, pouch of Douglas is very deep. You have to obliterate the pouch of Douglas space, so that vault prolapse can be future vault prolapse can be prevented. From fixing the uterosacral, you have to close the POD by Meckel's Maskovich procedure. Okay. If you do vaginal hysterectomy only, we will do Meckel vaginal. Okay. Meckel's caldoplasty. Okay. What is the two types of enterosil you know? Enterosil means with uterus. Okay. Yes. Or vault prolapse. Okay. What is the reason? There are two types of enterosil. Do you know or not?
தெரியாது. Mm. There is pulsion type and traction type. Okay. Okay, ma'am. PULSIO, pulsion type or traction type. In Okay. pulsion type, no, due to intra-abdominal pressure, something like ascites or huge fibroid, huge ovarian mass, or constipation, chronic strain, Chronic cough. Okay. all this will not cough, but this mass and all push the vagina vault down. That is known as pulsion. Okay. Suppose it's a traction type means, I am talking about enterocyl, okay? That means uterus with it. Traction type means because of the anterior posterior vaginal wall is descending because of the defect, pararectal, paravesical defect, it drags the POD down along with the posterior vaginal wall. It is dragging or dragging, இழுத்துக்கிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம். That is a traction type. Okay. So there are two types of traction type and pulsion. Pulsion type. You have to differentiate it. What is the etiology for yours cases because of the surgery? So, Okay, because of the surgery, maybe after menopause, surgical menopause, weakness, and also they wouldn't have fixed the uterosacral ligament or Moscow's procedure, so Yes. it is coming down. So now it is coming down out. Okay, but if it is a uterus, you have to see whether it is a pulsion type or Pulsion type or traction type. traction type. Accordingly, the correction may be surgery varies. Okay, ma'am. Okay, if you remove the mass, the precipitating factor is gone, and also we can see you can strengthen it with McCall's scaldoplasty. Simple procedure. But this post surgery, vaginal post surgery, everything is weak. We have to firmly fix it to the either sacral promontory by uterus, by abdominal method, sacrocolpopexy. After this, Sacrospinous ligament fixation. vaginally we can fix it so that if the intra-abdominal pressure rises, it will not come out after accessing the excess vagina. Okay. Okay. So demonstration of the enterocyl, as I already said, there are two, and also congenital enterocyl and acquired enterocyl. So many differences are there. You have to differentiate it. So after the investigation, you thoroughly, now also we have to do abdominal examination and also abdominal scan and and also what are the whether after surgery again the recurrence will occur or not, everything you have to ascertain. These people also will have stress urinary incontinence. Yes. We have to rule out stress urinary incontinence. So urodynamic study you have to do it and then correct it accordingly. Okay. So general investigation, specific investigation, get anesthesia fitness, and we are going to do surgery. What type of surgery you are going to do, you have to decide. Depends upon the age and size of vault prolapse. Yes. Okay. So 58 years or after 45 also they will have, or with uterus they will have. So it depends upon the condition and the age you have to choose the surgery. What surgery you will choose for this, abdominal or vaginal? We can do it. I said we can do it both abdominal and vaginal. Vaginal both are. Yes. Abdominally we are now doing by laparoscopy only, not open method. Yes. Previously we are doing only open method. Yes. That days are gone. So we are doing only abdominally laparoscopic method. Yes. So you have to choose the case. Which one is goes for abdominal laparoscopic sacrocolpopexy, which is going for vaginal sacrospinous ligament fixation. So what are you going to do? You are obese lady, no? Yes, ma'am. This patient is obese. Obese patient. Yes. You have to do. Again, the recurrence shouldn't come, but sexually active means depth of vagina must be, you have to keep it. Yes, ma'am. So, how are you going to ascertain whether we are going to do abdominally or vaginally? A young patient, sexually active, is better go for abdominal. Abdominal with laparoscopy. So much depth will be, can see. Yes. 70 years, 60 years, more than 70 years and all, you can go with colpoclysis. Sacrospinous colpopexy. So depends upon the age. Suppose the patient is unfit for surgery, what will you do? Unfit, we will go for obliterating. And exercise, but it is a wall prolapse. Ascertain and remove vaginal wall anteriorly, posteriorly. Contents are reduced. And plication of the peritoneum
and then remove the excess vagina, and then only anterior posterior approximation. What is the surgery known as? Colpoclysis. Colpoclysis is a two leaf force. What Leaf is force colpoclysis? colpoclysis. What is the difference in leaf force and colpoclysis? Mm, We can do it in local anesthesia. Major surgery unfit only we are doing leaf force and colpoclysis. colpoclysis. What is leaf force? What is colpoclysis? This is for For not sexually active and older age patients and who are not fit for surgery, like major surgery. Both cannot sexually active இருக்க முடியாது. leaf forceலையும் பண்ண முடியாது. Colpoclysisலையும் பண்ண. What is the purpose? I said with uterus only it is. So without uterus is better to go for colpoclysis. Colpoclysis. With uterus means leaf force. What is leaf force? They have two channels are we are creating. Rectangular flap in anterior and posterior vaginal approximating. There are two openings lateral side. That become through that lateral opening, the cervical secretion can come out. If there's any pathology, future we can find out. Okay. So we are doing leaf force or colpoclysis. So coming to wall prolapse surgery, what are the complications? Which is easier, sacrospinous colpopexy or abdominal method? Depends upon the surgeon's side, surgeon's experience. Yes, ma'am. But mainly because of the age factor and also that. So you have to choose and do. Yes, ma'am. So the obese lady and all, sacral promontory with a mesh is a very good option. But the surgeon experience is also matters. The surgeons are not well versed, we can go with sacrospinous. Ligament fixation. So wall prolapse we can keep for exam, for as a PG we will, if the case comes we will keep. You will have no so many cases because our HOD is urogynecology, no? So theory part, discussion part, we'll go for discussion part now. Examination. First speaker is also listening now. Yes, ma'am. I'm here, ma'am. So, Nishala, what are the different? Sorry, ma'am, I can't. Third degree EV prolapse inspection க்கு வாங்க. What are the things you will look? General சொன்னீங்க. What is suburethral sulcus? What is transverse sulcus? What is bladder sulcus? Why it is important? To identify the like urethrovesical fold, ma'am. So we have to see the sulcus. And for urethrovesical ஒண்ணு இருக்கா? Urethra. So urethra is actually para-urethral tissues are so much fixed only. Submeatal is immediately beneath the external urethral meatus. Okay. மீட்டிங்ல இருக்காமா? என்னம்மா வந்துச்சு? மீட்டிங்ல இருக்காமா? அது நீ இல்லை போயிட்டாரு, கேட்டுக்கலன்னா ஆட்டோவில் வந்துடுங்க. So what is transverse sulcus is urethral length. Urethra to posterior, bladder to urethra. Internal urethral meatus level, transverse sulcus. So usually there won't be bulge in the submeatal sulcus to transverse sulcus because urethra is usually very much fixed. The tissues are not loose areolar tissue. Yes. From transverse sulcus to bladder sulcus. Bladder sulcus. This is retrovesical fold near the cervix, UV fold. Yes. So that is the portion of vagina where the cystocele can occur. If the defect occurs, what is the cystocele? Two types of cystocele, you know? அங்கே பல்ஷன் என்ட்ரோசில், ட்ராக்ஷன் என்ட்ரோசில் மாதிரி சிஸ்டோசில்லேயே 2 டைப் இருக்கு. Previously we used to say central cystocele and lateral cystocele. அதுக்கு பதிலா இப்போ வந்து distension cystocele and displacement cystocele. Yes or no? Distension cystocele and displacement cystocele. நாங்க எங்க காலத்துல அதே தான் central cystocele, lateral cystocele. Yes. Okay, what is the difference? Why distension cystocele and lateral cystocele? And அவளை கேட்டல ஃபர்ஸ்ட் ரூகாசிட்டி இருக்குமா? யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரூகாசிட்டி இல்லை, காரணம் என்னன்னு கேட்டல. This is the reason. If it is a central cystocele, the rugosity is lost even with the reproductive age group. Because the pubocervical ligament, anterior are gone
Anteriorly, the pubocervical fascia is damaged, so the rugosity is gone. The bladder distance stretches, so immediately as the stretching occurs, this is known as distension cystosil. As the distance anterovaginal wall along with the bladder distance, the rugosity is gone. Okay. Whereas in lateral cystosil is due to the lateral puborectal fascia and pubocervical fascia lateral portion, attachment to the white line is gone. Yes. So attachment to the white line is gone, not to the anterior. So attachment white line is gone. So anteriorly the rugosity will be there in reproductive age. It could be even with the cystosil, not only for estrogen presence, because the distant, not the bladder is distending anteriorly. It is laterally, it is distending because of the defect in the white line, near the tissues damage in the near the white line. White line. So if you see lateral sulcus, there is one circles known as a lateral sulcus. If you see the prolapse lateral wall, you can able to see lateral sulcus, lateral rugosity. The lateral in distension, there won't be rugosity anteriorly, but laterally there will be little bit rugosity and lateral sulcus we can see. Or in a lateral prolapse, I mean lateral or a displacement cystosil, you can able to see the rugosity anteriorly and lateral sulcus will be gone. Yes. Can you able to understand? Yes. நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே, எல்லாமே என்னையே சொல்ல வைக்கிறீங்களே. எது கேட்டாலும் நானே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கே. ஸோ anterior distension cystosil, lateral cystosil, இல்லைன்னா midline or middle cystosil, lateral cystosil. அதே மாதிரி pulsion traction enterosilலாம் நிறைய இருக்கு. பிஜி லெவலுக்கு நிறைய படிக்கணுமா, யூஜி லெவலுக்கு வந்து அவங்க வந்து கன்சல்டன்ட் ஆக போறதில்ல. நீங்க எம்எஸ்ஓஜி எடுத்துட்டீங்க, ஒன்லி எம்எஸ்ஓஜி கன்சல்டன்ட், ஒஜிஷியன், கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ பெட்டர். So correction, coming to correction, how are you going to correct it? Depends upon the defect only. So apical defect, how you are going to correct it? Apical defect. The first speaker boy வந்து பேசுனேன், உனக்கு கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம். First we will do anterior colporrhaphy for anterior compartment defect. Followed by that, we can go for sacrospinal the patient fixation. 60 years vaginal sectomy-க்குலாம் ஒத்துக்கிட்டான் வையேவன், எப்படி ப்ராப்பரா என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்குறேன். டிஃபெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லும் போது இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் நல்லிபேரஸ் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கு ஒன்று கேட்டுகிட்டே வரட்டா. ஸோ நல்லிபேரஸ் ஈவன் வித்தவுட் மேரேஜ், தி prolapse, what is the differential diagnosis? Uterus is, cervix is lying outside the vulval outlet. So no cystosil, no rectosil. What is the etiology is, and what is the differential diagnosis? இன்னொருத்தி கூட சொல்லலாம், இவ சொல்லல, இன்னொருத்தி கூட சொல்லலாம். Nulliparous prolapse could be due to any diagnosis. Connective tissue disorder. What is the submucosal fibroid or so all differential diagnosis, as the UG PG says, and the differential diagnosis I said before marriage, just attainment. ஒரு 18 வயசு 19 வயசுக்கு cervical polyp அப்படிலாம் சொல்ல போறீங்களா, இன்வர்ஷன்லாம் சொல்ல போறீங்களா? Nischala, differential diagnosis for MAF descending per vagina. That's what ma'am is asking. Globular maskே நான் டிடி கேட்கல, சர்வீஸ் லைங் அவுட்சைட் தட் 18 வயசு பொண்ணுக்குன்னு சொல்றேன். இந்த யூஜிக்கு கேட்குற மாதிரி பிங்கிஷ் குளோபுலர் நாஸ்க்கு டிடி கேட்கல நான். ஸோ ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் தான் இருக்க முடியும். பிங்கி குளோபுலர் மாத்திரம் நீங்கள் சொல்கிற காட்னஸ் சிஸ்ட்டு, சிஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் வெஜினல் வால், cervical polyp, chronic inversion, எது வேணாலும் சொல்லலை இந்த 60 வயசுக்காரிக்கு. ஓகேவா? 18 years cervix lying outside without cystosil, rectosil சொன்னேன் நான். வித் rectosil cystosil இருக்கலாம், அதுக்கு பேர் ஜென்ரல் ப்ரொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வித்தவுட் சர்வீஸ் cystosil, rectosil, only cervix is lying. சரியா? ஒரு 3 centimeter from the introitus, இல்லைன்னா just 1 centimeter from the introitus, அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் டிகிரி just at the level of the introitus. அதுவே தப்பு இல்லை 18 வயசுக்கு. So what is the differential diagnosis? Cervical elongation. Common
உங்கள் மேடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ரிப்பீட்டடாக சொல்கிற வார்த்தை தான். ஸோ Elongation. intravaginal elongation of the cervix. So why intravaginal elongation of the cervix occurs at a young age? அப்படின்னா there is a supravaginal elongation of cervix இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்போ supravaginal elongation of cervix வரும்? When will you get supravaginal elongation of the cervix? After reducing the PV பண்றீங்களா இல்லையா? மாஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு PV Yes, பண்ணுறது ma'am. என்னென்ன பார்க்குறீங்க? Describe the PV finding. First piece. First is uterus size, ma'am. If it's Yeah. retroverted or anteverted, Yeah. then we see cervical length, fornices. If there's any எப்படி PV-ல பார்ப்பீங்க? like I mean cervix pointing like downwards or ஆன்டிவர்டடா ரீட்ரோவர்டா சொல்லிட்டோமா? yes, ma'am. Then we will see for fornices, ma'am. Third degree prolapse with the sisters and rectus எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லி பேராவன் லைவ் ஒன் தேர்ட் டிகிரி prolapse எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிவி பண்ணும்போது லாங் ஸ்டாண்டிங் prolapse லைக் 5 years 10 yearsன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாங் ஸ்டாண்டிங் prolapse. ஸோ லாங் ஸ்டாண்டிங் prolapse வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இப்போ எபிக்கல் தானே ப்ரொலாப்ஸ்ன்னு சொன்னேன். 3 லிகம் யூட்ரோசக்ரல் அண்ட் மெக்கன்ட்ரல். யூட்ரஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா எபிக்கல் டிஃபெக்ட். எஸ் ஆர் நோ? அதில் எந்த உங்களுக்கு சந்தேகமும் இல்லைல்ல? ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. யூட்ரோசக்ரல் பின்னாடி லேட்டரலாக மெக்கன்ட்ரல்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? Yes, ma'am. So attachment medially to the soft tissue like cervix and upper part of the vagina. Laterally to the sacrum to STS4 or இங்கே வந்து ஒயிட் லைன் இந்த இலியோபெக்டினியன் லைனு. ஓகேவா? போனி அட்டாச்மெண்ட். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு காஃப் கான்ஸ்டிபேஷன் ட்ராக் ஆக 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 இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ சாஃப்ட் இன்சர்ஷனில் இந்த பார்ட் இட்ரஸ் அப்டவுன் anterior vaginal wall cervix drag ஆக supravaginal portion of the cervix இழுக்குமா இழுக்காதா? லென்த்தி ஆகும். ஸோ நீங்கள் பிவி பண்ணும்போது ஆர் கெட் அபவ் த ஸ்வெல்லிங்காக வந்து சர்விங்ஸை பிடிச்சி தேடி மேலே போயிட்டே இருப்பீங்களே. Yes. கெட் அபவ் த சர்விக்ஸ் போகும்போது ஹவு மச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் த சர்விக்ஸை தாண்டி பாடியை கண்டுபிடிக்கிறீங்கனாலே எல்லாமே அபவ் த வஜைனா. தேர்ட் டிகிரி யூவி ப்ரொலாப்ஸ் சர்விக்ஸை பார்த்துட்டுனா ஹோல் சர்விக்ஸ் இஸ் அபவ் த வஜைனா. அதாவது இன்சைட் த வஜைனா. புரிஞ்சுதா இல்லையா? அபவ் த வஜைனா தானே. ஸோ லென்த்தனிங் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ராகிங் லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ரொலாப்ஸ். நான் சொன்ன ஜெனரல் ப்ரொலாப்ஸ்க்கு அந்த யூவி ப்ரொலாப்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இது. There won't be any supravaginal elongation of the cervix in general prolapse. There will be supravaginal elongation of the cervix in UV prolapse. இது இதை வச்சு தான் நாட் வந்து போஸ்ட் மெனோபாசல் சடனாக வரும், பெருசாகும். இதெல்லாம் விட இதை ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஜென்ரல் ப்ரொலாப்ஸா யூவி ப்ரொலாப்ஸான்ட்டு. ஸோ கம்மிங் டு த இன்ஃப்ராவஜினல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ். இப்போ இந்த பொண்ணுக்கு 18 வயசுக்கு how are you going to diagnose infravaginal elongation of the cervix? So length of the cervix you have to measure fornix to external cervix. அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்டு விட்டு internal os to external os. So fornix to external இந்த intravaginal. ஸோ அதுலேருந்து வந்து இவங்க இன்டர்னல் ஆஸ் டு சர்விக்ஸ் டோட்டல் சர்விக்கல் லென்த்தில் இதை மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து 1.5 2 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், கீழே வந்து 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ராவஜினல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ். அதனால சர்விக்ஸ் வெளியே தெரியுது. ஒரிஜினலி தெர் இஸ் நோ டிஃபெக்ட் இன் எனிவேர், நாட் இன் த எபிக்கல் ரீஜன் ஆர் இந்த செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல், எங்கேயுமே டிஃபெக்ட் இல்லாமல் it is come out because the cervix length congenitally the length is lengthy, cervix and length is lengthy. Why it happens? This infantile proportion of the uterus body of the cervix to the cervix is maintained even after menarche. After menarche, because of the estrogen effect, the uterus body of the uterus will grow faster than the cervix. The proportion alters like a 2:1 will go inverted to 1:2. 1:2. If it not happens, the cervix will be lengthy only. This is known as congenital infravaginal elongation of the cervix. The proportion of infantile proportion of the body and cervix is maintained even after in the adult. That is known as intravaginal elongation of the cervix. What is the treatment now? Knowing pathophysiology, what are you going to do this girl treatment?
For cervical elongation, we will prefer Fortigil's. Louder, please. For cervical elongation case, we will prefer Fortigil's. ஏண்டி 18 வயசு கல்யாணம் கூட ஆகலன்னு சொல்றேன். So we know that what is the normal cervix length? Normal anatomy of the cervix. 2.5, ma'am. If மேல ஒரு 2.5 கீழே ஒரு 2 மேக்ஸிமம் மேல ஒரு 1.25 கீழே ஒரு 2.5 2.5. ஆனா வேரியேஷன் for the always there will be variation. So maximum 4 centimeter above to below 2. Okay. Yes. Now I said below it was below it was 8. That's why it is seen in the cervical introitus level, hymenal in ring level. Okay. Yes. You have to remove the extra cervix, that is known as amputation of the cervix. That is the treatment for that girl. Infravaginal elongation treatment is amputation of the cervix. It can be done by guillotine cut, by laser cut or cold knife cut. No need to form a lip formation. The epithelium will grow automatically over the cut end of the cervix. That is நீங்க ஜப் கோட் புக்கை படிங்கம்மா. ஏமா ராஜலட்சுமி மேடம் ஜப் கோட்ல இப்ப சொல்றது இல்லையா? சொல்றோம் மேம். என்னப்பா படிக்கிறாங்க மேம், அந்த அதுவுமே படிக்கிறாங்க மேம். அப்புறம் இன்ஃப்ராவஜினல் எலாங்கேஷன் இந்த யூஜி கொஸ்டின் எனக்கு யூஜி எக்ஸாம்லயே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கேட்பேன். யூஜிலே சொல்லுங்க. டென்ஷன்ல மறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். கில்லட்டின் ஆம்புடேஷன் போட்டிருப்பான். அந்த வேர்டெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மறக்கவே மறக்காது, 50 வருஷம் 40 வருஷம் ஆனாலும். So infravaginal, I said no, suppose if the patient is having general palsy in the age group la அப்படின்னா this is due to subtle neuromuscular defect, yes or no, neurological deficit. In that case only you have to do sling operation, suspension operation. Can you able to understand now? Yes. Only differential diagnosis infravaginal elongation of the cervix. இந்த pinkish globular massக்கு தான் இத்தனை டிடி எல்லாம் சொல்லணும் நீங்க. ஓகேவா? So coming to third degree UV prolapse because of the nervous weakness, what are the sling operation you will do? Same. Married, no issue, no child, nulliparous prolapse, want to have a child, now what are you going to do this patient? You see there is no minimal cystosol, no cystosol, no rectosol, but third degree UV prolapse. The cervical elongation கிடையாது, real third degree UV prolapse. Yes. Yeah, what are you going to do in this patient? For nulliparous, we can prefer sling operation, ma'am. What are the sling operations, you know? Shirodkar, ma'am, Purandir, and Kanna sling operation. So what is the aim of the எல்லாத்துக்கும் எழுதும்போது what is the aim of the surgery, அப்புறம் தான் procedure அப்படிலாம் எழுதணும், complication அப்படிலாம் எழுதுவீங்க. What is the aim of the surgery? Here to give the support for the uterus to be in position here, like for nulliparous women especially. Support, already existing support is weak. Yes. So strengthening the support. Okay. So near normal. So மூணுக்கு தனித்தனியா சொல்ல, ஜெனரலா எய்ம் சொல்லிட்டேன். Yes. கண்ணாஸ்னா என்ன, புரந்தரன்னா என்ன, ஷிரோத்கர்னா என்னன்னு கேட்கிறேன். So we can strengthen it with a native tissue or artificial tissue like mesh. Yes. If you are going to strengthen with the native tissue, எந்த native tissue எடுக்க போற? பார்த்ததில்லை, பண்ணதில்லை, கேட்டதில்லையா? Slings. பார்த்ததில்லை. So rectus sheath, ஒரு strip of rectus sheath pass into the inguinal canal வழியா போய் UV fold open பண்ணி cervixல தைப்போம். அதுக்கு பேரு Purandaris cervicopexy. It is with native tissue. Native tissue. Like the rectus sheath. Bilateral, ரெண்டு சைடும் பண்ணணும். rectus sheath. Okay. சீதாலட்சுமி மேடம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. And then coming to கண்ணாஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக அது மெஷ் வந்து மெஸ்லின் டேப்பை வச்சு ஒரு எண்டு இன்டீரியராக சர்விக்ஸு அதே வந்து இன்டர்னல் கெனால் வழியாக, இன்டர்னல் கெனால்னா இன்டர்னல் ரிங் எக்ஸ்டர்னல் ரிங், இந்த ஹர்னியா வருதில்ல அது மாதிரி இன்டர்னல் ரவுண்ட் லிகமெண்ட் வருதில்ல, ரவுண்ட் லிகமெண்ட் கூடயே மெஷ்ஷை கொண்டு வந்து வெளியே
எக்ஸ்டர்னல் லிங்கோனியல் வழியாக வந்து ரெக்டல் ஷீத்தோட அட்டாச் பண்ணிடணும். That is known as Kannas. What about Shirodkar? Back side. Iptosacral ligament இப்போ strengthen பண்ணுறோம். இது ரெண்டும் மெக்கன்ட்ராஸை strengthen பண்ணணும். Yes. ஸோ ஷிரோத்கர் வந்து இட்ரோசேக்கரை strengthen பண்ணணும். ஓகே, அது மெஷ்ஷை வச்சு ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணுவோம், ரைட் சைடு மட்டும் பண்ணுவோம். ஒய் வி ஆர் நாட் டூயிங் லெஃப்ட் சைடு சிக்மாய்ட் கோளைகள் இருக்கிறதால ஒரு லூப் கிரியேட் பண்ணுறது, டேமேஜ் நிறைய வருது. ஸோ அதனால ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும். மெஷ் வச்சு அது போஸ்டீரியராக சர்விக்ஸில் தைச்சிட்டு இஸ்மஸ் லெவலில் பிலோ த இஸ்மஸ்க்கு கிட்ட தைச்சிட்டு சேக்கல் ப்ரமான்ட்ரியில் திருப்பி மெஷ் வச்சு தைப்போம். ஓகேவா? இப்போ எல்லாமே இப்போ வந்து லேப்பில் பண்ணுறோம். நான் எல்லாமே 3 ஓப்பனில் தான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எல்லாமே லேப்பில் பண்ணுறோம். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது நல்லா மேலே வந்துருச்சா இழுத்து, ஏன்னா சர்விக்ஸ் லென்த்து சேமு, விட்ரஸ் தான் எப்பிக்கல் வீக்னஸால் அப்படி டிசெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏப்பச்சா பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டோம். இட்ரோசாக்ரலையும் மெக்கன்ட்ராஸையும் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணணும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு, 3 சேர்த்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எய்தர் ஆஃப் த 3 ப்ரொசீஜர் ஹேஸ் டு பி டன் ஃபார் சிங்கிள் பேஷண்ட், நாட் ஃபார் ஆல் த 3 ஃபார் சிங்கிள் பேஷண்ட். Yes, ma'am. ஓகே, இட் கேன் பி டன் பை லாப்ரோஸ்கோபிக்கலி. Yes. வேறஸ் பேரா 1 லைவ் 1 23 வயசு சைல்ட் பர்த் இன்ஜுரி ஆபீஸா எல்எம்சி ஃபோர்ஸஸ் போட்டு பேரா 1 லைவ் 1 3rd degree UV plus with mild cystocele rectocele. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? Paravan Livan. இப்போ இதுவுமே இப்போ எல்லாம் லாப்ரோஸ்கோபிக்ல பண்றாங்க. லேட்ரல் சிஸ்டோசிலா, மீடியல் சிஸ்டோசிலா. லேட்ரல் சிஸ்டோசில்னா பேராரெக்டல் பேராரித்ரல் டிஷ்யூல கொண்டு போய் நேராக ஒயிட் லைனோட அட்டாச் பண்ணி தைக்கிறாங்க. Yes, ma'am. ஓகே, ஆல் லாப்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொசீஜர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், அதற்கு தான் பேர் சைட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிப்பேர். சைட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிப்பேர். எக்ஸஸ் வஜனால இப்போ யாருமே கட் எங்க காலத்துல டக்கு டக்கு டக்குன்னு எக்ஸஸ் வஜனாவை கட் பண்ணிடுவோம். இப்போ அப்படிலாம் கட் பண்ணவே கூடாது. சைட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கரெக்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் டூ. இந்த ப்ரொசீஜர் தெரியாதவங்க சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல், குட்டி நர்சிங் ஹோம் வச்சிருக்கிறவங்க ஃபாதர்கல்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர்கல்ஸ் ப்ரொசீஜர். Along with the fathergals, you got to go for anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. Side birth injury சொல்லியிருக்கேன்ல. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ்? ஃபாதர்கல்ஸ் ஆர் மேஜர் ஸ்டெப்ஸ். Fathergals are otherwise known as Manchester repair. How are you going to do? டைம் இருக்கா? ஒரே கொஸ்டினா கேட்குறேன், உங்களுக்கு பயமா இருக்கா? நிச்சயம் ஆன்சர் இருக்குல்ல, இல்ல த்ரெட்டனிங்கா இருக்கா, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? No, ma'am. It's useful, ma'am. ஏன்னா கன்சல்டன்ட் ஆக போறீங்கம்மா எல்லாரும். நாங்க உங்களை நம்பிதாமே இருக்கோம். ஒஜிஷன் பேரை காப்பாற்றணுமே அடுத்த ஜென்ரேஷனு. சும்மாவே ஒஜிஷன் எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. என் காலத்துல ஒஜிஷன்னால அவ்வளோ கிண்டல் பண்ணுவாங்க. மெடிசன் தான் சுப்பீரியர், அடுத்தது சர்ஜரி தான் சுப்பீரியர்னுவாங்க. ஓஜிலாம் ஒன்றுமே லாய்க்கல அப்படின்னுவாங்க. இப்பதான் நம்ம நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வரோம். Tell me steps of the fathergals are Manchester. இன்னொருத்தி ஏன் பேசவே மாட்டேங்கிறா? Manchester operation, initially we have to do a preliminary dilatation and curettage to make sure preliminary dilatation சொல்லிட்டு இருக்கமா? முன்னாடி எதுக்காக preliminary dilatation பண்ணோம் அந்த காலத்துல? We take the sample to rule out histopathological. We have to find out because we are preserving the uterus, so we should know. 23 வயசுல ப்ரிசர்வ் பண்ணாம அவ இன்னொரு குழந்தை வேற வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால கண்டிப்பா ப்ரிசர்வ் தான் பண்ண போறோம். தோஸ் டேஸ் வை வி ஆர் டூயிங், ஸ்கேன் இல்லாத காலத்துல, ரொம்ப நிறைய ப்ரொசீஜர் இல்லாத காலத்துல வி ஆர் டயலேட்டிங் அண்ட் டேக்கிங் ஸ்பெசிமன். ஏதாவது இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது இருந்ததுன்னா இப்போதான் ரொம்பவே இருக்குது. அந்த காலத்துல வேணும்னா மெட்ரோபதியா ஹெமரேஜிக்கா ஏவியோட ஒரு பேஷண்ட் ப்ரொலாப்சின் வந்தா கண்டிப்பா டயலேட் பண்ணி மெட்டீரியல் எடுக்கணும். இப்போதான் எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் ஸ்கேன்ல நீங்க பார்த்துடலாமே. அதனால டைலட்டேஷன், மேபி டைலட்டேஷன் எதுக்காக பண்றாங்க? ஸ்டெனோசிஸ், ஆம்புடேஷன் ஆஃப் தி சர்வீஸ் we are doing, no? Yes, ma'am. Go for stenosis. So we are dilating. So you have to keep KOGS 8 KOGS வச்சு தான் லிப் ஃபார்மே பண்ணணும். இல்லைன்னா சர்விக்ஸ் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். சர்வைக்கல் ஸ்டெனோசிஸ் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் மேபி டைலட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we have no more curettage unless otherwise the patient is having AUB.
It's better to go for curettage or endometrial thickness more than reproductive age. How much more than? Post menopausal எல்லாரும் ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க, more than 4 mm. Reproductive age group? If it's more than 4 mm, we'll go for post menopausal if 4 it's more, mm. yes. Reproductive age இந்த 25 வயசுக்காரிக்கு when will you say more than 8 mm, ma'am. If it 8 to 10 mm is normal, ma'am. If it's beyond that, we will 12 mm advise. வரைக்குமே நார்மல்மா. ஓவலேஷனுக்கு அப்புறம் எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்க மாட்டீங்க. எல்லாரும் ஆஃப்டர் ஓவலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12 மேபி 14 mm கூட சில கேர்ள்ஸுக்கு போகும். சரியா? More than இப்போ 24, 18, 24, 30 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏயுபி, ஹெமரேஜிக்கா இல்லைன்னா எண்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர்ப்ளேஷியா, இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட், ஐவிஎஃப்இடிக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு ப்ரொலாப்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த நார்மல் லேபர் விட்டா தானே ப்ரொலாப்ஸ் வரும். சிசேரியன் தான் பண்றோம். சம் பெத்தாலஜிக்காக பண்றது, ஓகேவா? இல்லைன்னா டைலட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு next would be amputation of cervix, ma'am. அதுக்கப்புறம் shortening of ஏன் அடுத்தது டகால் ஆம்புடேட் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் த anterior vaginal wall by T-shaped incision. Sister cell இருக்குன்னு சொன்னல. Open the anterior vaginal wall and cut the bladder pillar. Vaginal epithelium from the bladder, and we have to push the bladder, and we have to amputation of the cervix coordinator. So posteriorly, circular incision is enough. No need to open the POD, but you have to open the posterior vaginal wall also. So posterior vaginal wall open பண்ணி நல்லா தள்ளி விட்டுட்டு POD மட்டும் ஓபன் பண்ணாதீங்க, ஓகேவா? அண்ட் எக்ஸ்போஸ் மெக்கன்டார்ஸ் லிகமெண்ட் வித் யூட்ரோசேக்ரல், அதை ரெண்டு சேர்த்து தான் ஒரே கிளாம்பா போட போறீங்க. ஸோ கிளாம்ப் கட் லைகேட் மெக்கன்டார்ஸ் அது ஓப்பன் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஃபாதர்கள் ஸ்டிச். வாட் இஸ் த ஃபாதர்கள் ஸ்டிச்? அம்மா பிஜில எல்லாமே பக்காவா சொல்லணுமா? யூஜிக்கு ஃபாதர்கள்ஸ் ஆப்ரேஷன் சொன்னாலே பாஸ். நீங்க ஸ்டெப்ஸ் சொல்லணும்னாலும் பாஸ் கிடையாது. Nishchala, you know the answer, no answer, da? What is fathergal stitch? Sambhavi? Individual bites should be taken, ma'am. Where? We have to take from uterosacral and mecandoid, like after that. Uterosacral mecandoid is with a clamp single stump only there. Okay. Yes. So take by first bite over the vagina. Maybe start from left side, left vaginal wall, left uterosacral bite, and substance of the cervix, anterior cervix, and then go to the other side. Next mecandoid and next vaginal wall. Yeah, other side. You keep it there. Yes. After that, amputation of the cervix. How much cervix you have to remove it, you decide, and you internal loss, external loss, you measure. And then you cut the cervix. After amputation, and then after anterior colporrhaphy, only you have to approximate the stitches to the midline. Okay. After that, lip formation. How are you going to form lip formation? ஜெயஸ்ரீ மேடம்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். எனக்கு அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்ததே. நான் ஜெயஸ்ரீ மேடமோட ஸ்டூடெண்ட் ஐஓஜியில். உங்கள் ஜெயஸ்ரீ மேடம் இப்போ இந்த ரிட்டையர் ஆகிட்டு போனாங்கல்ல, இந்த மேடமோட ஸ்டூடெண்ட். அவங்க தான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகாக வந்து ஃபாதர்கள் சொல்லி கொடுத்தது, லிப் ஃபார்மேஷன் சொல்லி கொடுத்தது. புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே லிப் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் டாக் ஐ வரும், எப்போ பாரு டாக் இயர் வரும். 2 சைடும் டாக் இயரில் முடிப்போம். திட்டுன்னு திட்டுவாங்க. டாக் இயரே வரக்கூடாது, அப்படின்னா தான் அழகான லிப் ஃபார்மேஷன். ஸோ லாஸ்ட் இஸ் லிப் ஃபார்ம். We're getting close to the closing time, actually. We're having an enriching discussion, I understand. If we can... Yeah, sure, ma'am. Thank you. 5 minutes இருக்குல்ல இல்லையா? Yeah, as early as possible, ma'am. Yeah. After this, we have MCQs and... என்ன 10 minutes இருக்கேன். No, we have another MCQ session and... It's okay, எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ லிப் ஃபார்ம் பண்ணி ஆன்டீரியராக வந்து கால்போகிராஃபி பண்ணியிருக்கிறோம்ல, ஆன்டீரியர் கால்போகிராஃபி. அப்போ ஸ்லிட் மாதிரி இருக்கும். அதை தச்சு முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டே வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்டேல பைட் எடுத்து இன் அவுட் வந்து அதுக்கு தான் ஒரு இது வச்சுக்க சொன்னேன். நம்பர் 6 ஹேகார்
8 கூட வேண்டாம், ஒரு 7 அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பைட் எடுத்து லேட்டரலாக வரணும். அன்டீரியர் லிப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்புறம் போஸ்டீரியர் லிப்பு சிங்கிள் பைட்டாக வரும். போஸ்டீரியர் நம்ம கர்வெலின் சும்மா சர்க்குலராக தானே பிச்சிருக்கோம் வஜனாவை, அது வந்து பைசெக்ட் ஆகலை. அது போஸ்டீரியர் லிப் எல்லாரும் ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். ஒரே பைட்டு இன் அவுட்டு லேட்ரலாக வரணும், இன் அவுட்டு லேட்ரலாக வரணும் அந்த வெஜனாவில் பைட் எடுத்து. ஆன்டீரியர் லிப் வரும்போது அந்த டாக் இயர் வரும். ஸோ லேட்ரலாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பைட் எடுத்து உள்ளுக்குள்ள போய் எல்லாமே சர்வைக்கல் கெனாலுக்குள்ள போயிட்டு வரும் பைட்டு 1 வைக்கல் அப்சார்பபிள், ஆல் ஆர் வித் அப்சார்பபிள். ஸோ யூஸ்வலி டன் இன் தி ஆஃப்டர் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் மென்சஸ், அடுத்த பீரியட்ஸ் வரத்துக்குள்ளார ஹீல் ஆயிடணுன்றதுக்காக. ஓகேவா? இப்போ ஸோ எப்பயுமே எல்எம்பி கேட்கணும். கேட்டுட்டு இமீடியட்டாக 5th டே அவன் 4 நாள் தான் ப்ளீடிங் இருக்குன்னு சொன்னோன்னா 6ஆம் நாள் 7ஆம் நாளே பண்ணிடணும். அடுத்த பீரியட்ஸ்குள்ளார நம்ம பண்ண ஸ்டிச் எல்லாம் ஹீல் ஆகிடும்ன்றதுக்காக. காம்ப்ளிகேஷன் யூ மஸ்ட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் காம்ப்ளிகேஷன். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபாதர் ஹில்ஸ் கூட பண்ணுறதே இல்லை, எல்லாமே வந்து லேப் வழியாக எல்லாம் சைட் ஸ்பெசிஃபிக்காக மேலே தூக்கி வச்சிடுறோம். ஆம்புடேஷன் ஆஃப் த சர்விக்ஸ் இப்போ யாருமே பண்ணுறதில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் சர்வைக்கல் ஸ்டெனோசிஸ், இன்ஃபர்டிலிட்டி அதனால வருதுன்னு, சர்வைக்கல் ஃபேக்டர் நிறைய ப்ராப்ளம் வருதுன்ட்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நோ மோர் ஃபாதர் ஹில்ஸ்ன்ற மாதிரி தான். எவ்ரி திங் லேப்ரோஸ்கோப்பிக்காக மேலேருந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே தூக்கி இழுத்து வச்சு தச்சிடலாம். ஓகேவா? வேணும்னா ஆன்டீரியர் கால்போகிராஃபி வந்து கீழே அது மட்டும் கால்போகிராஃபி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. நோ மோர் ஆம்புடேஷன். ஸோ கம்பைண்டாக வஜனல் இப்போ நிறைய பேர் கம்பைண்டாக லாப்ரோஸ்கோபிக் மேலே பண்ணிட்டு கீழே ஆன்டீரியர் கால்போஸ்கோபி, போஸ்டீரியர் கால்போபெரினியோகிராஃபிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நோ மோர் ஃபாதர் ஹில்ஸ் ஆர் ஆம்புடேஷன் ஆஃப் த சர்வீஸ். ஓகேவா? எனி டவுட்? Depends upon, so procedure is depends upon the age and upon the diagnosis and also general condition of not only age, fitness for service, everything, fitness for surgery, everything matters. So para 1 live 1, para 2 live 2, para 2 live 2 பண்ணும்போது ஃபாதர் ஹில்ஸ் வித் பிஓடி ஓப்பன் பண்ணி வஜைனலா டியூபெக்டமி பண்ணிடுவோம். இதுக்காக அப்டமன் ஓப்பன் பண்ணணும், இதுக்காக லேப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. P2 L2 நாட் ஸ்டெர்லைஸ் 3rd டிகிரி வித் சிஸ்டோசில் ரெக்டோசில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கீழேயே முடிச்சிடலாம் எல்லாமே. அப்போ நீங்கள் ஃபாதர் ஹில்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டும் யூ ஹாவ் டு சூஸ் த பிளான் ஆஃப் சர்ஜரி. டிபெண்ட்ஸ், நாட் யூனிஃபார்ம்லி யூ கேனாட் சே வெஜனல் ஹிஸ்டெக்டமி வித் பிஎஃப்ஆர். ஸோ உன்னோட கேஸ் என்னன்னு அதுக்கு சொல்லி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்போம், அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும். ஸோ உங்கள் கேஸோடு அப்படி நிறுத்திட்டது யூஜிக்கு தான். சரியா? ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் வெஜனல் ஹிஸ்டெக்டமியில் அங்கே யூஜிக்கு தான் கேட்போம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாதர் ஹில்ஸு, சேக்ரோஸ்பைனஸ் ஃபிக்சேஷன், சேக்ரோஸ்பைனஸ் ஃபிக்சேஷன் ஆர் இங்கே கீழே மேலே அப்டாமினலாக எப்படி பண்ணுவீங்க, கால்போ ஃபிக்சேஷன் அந்த எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு இல்லை, ப்ரொசீஜர் சொல்லணும், நீங்கள் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லணும். நாட் ஆர்டினரி வெஜனல் ஹிஸ்டெக்டமி ப்ரொசீஜர் கேட்க மாட்டோம் சொல்லிட்டோம். அது யூஜிக்கு உங்களுக்கு வேற தான் கேட்போம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரிலாப்ஸ்ன்னா உன் கேஸ் மட்டும் நினைச்சிட்டு வந்து எங்க முன்னாடி உட்காரக்கூடாது. இது A to Z அதை பத்தி நினைஞ்சிருக்கு, எது வேணாலும் கேட்போம். அனாட்டமிலேருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க வந்து டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கணும்னா அப்படி போய் வந்து அந்த சின்ன சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரைக்கும் சொல்லி முடிக்கணும். ஓகேவா? ஆல் தி பெஸ்ட். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? ராஜி மேடம் நீங்க தான் சொல்லணும். சூப்பரா இருந்துச்சு மேம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே, It's been a very enriching discussion, madam. Thank you. Thank you. So now we come to the end of discussion for today's presentations. We'll proceed to the tidbit session now. Ma'am, before that, we will go ahead with the quiz questions, ma'am. So it will take some time for the results. So that we'll go ahead with the quiz. Sure. Okay. Okay, ma'am. How many participants? 28 participants. எத்தனை பேர் ரியல் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 33 were there. ரியல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Except 5 of us, the others are all postgraduates, ma'am. 28 are postgraduates, sir. Other than 5 of us, other Other than people are 5. postgraduates. Yes, ma'am. With your permission, shall I launch the first quiz question, ma'am? Yeah. But you ask all the other PGs also whether they have benefited or not, or I am so என்ன சொல்றது, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா தேவையில்லாததெல்லாம் பேசணும்னு கேளுங்க. No, ma'am, it was a wonderful session, ma'am, with all the parts covered, ma'am, though the time was very least for us, ma'am. Okay.
Thank you so much, ma'am. Thank We'll you. proceed on with the quiz session now. Okay, Chitrakala, ma'am, can leave, post பண்ணிடுங்க. I can be Yes. there or I can leave. Ma'am, you can be there, ma'am. No problem. We'd love you to be there, ma'am, please. Yeah. Okay. First question. Each question will be there for 30 seconds. I request all the participants to submit the answers before 30 seconds. Five more seconds. Timer. Second question. Five more seconds. Timer. Third question. Five more seconds. Timer. Fourth question. Five more seconds. Timer. Fifth question. Five more seconds. Timer. Sixth question. Five more seconds. Timer. Seventh question. Five more seconds. Timer. The stund of stitch நான் சொல்லி தரவே மறந்துட்டேன். Eighth question.
5 more seconds. Time up. Ninth question. Five more seconds. Time up. Last question and 10th question. Five more seconds. Time up. Thank you. Okay, now we will move on to the next session, tidbit session by Dr. Aishwarya Shekhar. Can you please display her CV? Yes, ma'am. Dr. Aishwarya Shekhar, ma'am, she is a gyneconco and consultant at Rela Institute. She has studied her MCH gyneconco at Tata Memorial Hospital, Mumbai, with 1 year work experience as assistant professor at Tata Memorial, MSOG from MMC Chennai, and European Society of Gynecological Oncology certified person, robotic training in UK. She has many honors and membership to her credit, and she is a member of various associations. Over to you, ma'am. Yeah, can I start my screen sharing? Yeah. Excuse me. Yes, Can ma'am. what are you going? Excuse me. Yes, ma'am. Yeah, I can leave on. At this point of time, I would want to thank Padma ma'am. I was a student at IOG. She was my fifth unit chief with along with Gomati ma'am in 2016 or 17. Which year you did? From 16 to 19, ma'am. From 16 to 19, first 1.5 years in IOG, fifth unit. I mean, you gave me the first chance of doing an abdominal hysterectomy. So you remember me. Absolutely, ma'am. I used to tremble with fear to call you up for informing patients regarding patients in the evening. Not After only the, everybody. I know. You Yeah. are shining nose, become a big shot. That day, always everybody will hate me only. Just I still remember the thing you used to say in notice. You used to say, "Kannu paakradha kai seno." ஆமாம் ஞாபகம் Yeah, வச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன கண்ணு பார்த்தா கை வேலை செய்யணும் கண்டிப்பா யா exactly. Yeah, அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எத்தனை exactly, ma'am. கிளாஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ கண்ணு பார்த்து பார்த்து தானே நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் Yes, ma'am. Absolutely. 15 மினிட்ஸ் ஆகுமா எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் எவ்வளோ நேரம் 10 ஆகும் minutes, ma'am. 10 minutes max. Yeah, அப்போ I'll finish எடுத்து it up quickly. Yeah. ஐ வில் பி Yes. தேர் Sure, ma'am. Thank you, ma'am. So I've selected this topic on endometrial cancer because this has actually evolved a lot. Like from when I started with my fellowship, around 5 years back to compare to today, there is a lot of changes that has happened in this field. So this is a very crisp, short tidbit session for we're going to talk about do's and don'ts for postgraduates mainly. Yeah, so this is the number of cancer cases that we are seeing in India now, especially endometrial cancer cases. You can see the green color curve that we are climbing. This curve that we are climbing is actually much faster than the curve that we see in US.
The absolute number of cases is increasing so rapidly, and we know the reasons for all this, diabetes, obesity, PCOS, delayed parity, and of course, better detection. Okay, so as far as endometrial cancer management is concerned, not so long ago, the treatment of endometrial cancer is usually considered a hysterectomy and a pelvic lymph node dissection. But after all the research that has come up, oncology is not a field where you go actually study books. Oncology is a field where you have to go read articles and be up to date with the research publications that come up every single day. So now it has been shown that this is a disease with heterogeneous biology, and the outcomes are going to vary widely. This is a precision oncology disease at this point of time. So what we offer is not just a hysterectomy or a pelvic node dissection. We offer patients tailored treatment strategy, like what was being discussed for vaginal prolapse. You need to do a site-specific repair, something like that. You need to treat the patient on the whole, not just the stage or the disease. Only then you can give the best outcomes for the patient at a minimal toxicity and give them good quality of life. Now, the adjuvant is based on risk criteria, not just the stage of the disease. So we know surgical management involves a hysterectomy or lymph nodal assessment. So when do you actually go to a pelvic lymphadenectomy? When do you actually go to a parietic lymphadenectomy versus a sentinel lymph node biopsy? What about omentectomy? Should we do an infracholic omentectomy, supracholic omentectomy? I mean, should you actually do one or not? So a couple of a few misconceptions or things that I see in my everyday patient OPD base is that endometrial cancer is considered as TH based on pelvic node dissection. That's not right. First thing. Second thing, THBSO and BPLND is not equal to radical hysterectomy. Radical hysterectomy indication is cervical cancer. So for endometrial cancer, typically you don't do a radical hysterectomy because the pattern of spread between endometrial cancer and cervical cancer is completely different. So we generally offer a radical hysterectomy for a cervical cancer. So we saw that there are pelvic lymph node dissection, parietic node dissection, omentectomy, and all. So how are we going to decide what to do for which patient? So it is going to depend on the histology of the patient, like it is the endometrioid, serous, clear cell, carcinosarcoma. Depending on the depth of invasion, we will be adding complete parietic node dissection only to certain patients as indicated, and along with an infracholic omentectomy. Okay, this is a very common thing. I get a lot of patients after referred to me with PET CT. So, what is the imaging of choice in an endometrial CA patient? So, it actually depends on the risk of disease and what information we actually want out of the imaging. So, we'll see where to do an MRI and where to do a PET CT in the next few slides. One more thing I wanted to say is, we get a lot of patients calling themselves as stage one to be precise. People outside call them as stage one based on the imaging. A small reminder, the staging for endometrial cancer is surgico-pathological, as in only after you do a complete staging can you actually put a stage stamp on the patient. You cannot just do an MRI or a PET CT and call it stage one. So here, what is the MRI going to tell us? MRI is going to tell us the local extent of the disease. It is going to help us plan the extent of surgery. So basically, it can give you the depth of invasion, cervical stromal invasion, serosal involvement, and the adnexal involvement. So in these, when with all this information, we will actually decide in a low risk histology, we will decide whether we need to address the parietic lymph nodes together or not, whether to do an omentum or not. So these are the information that is going to help us decide between a parietic and a pelvic lymphadenectomy, because parietic lymphadenectomy is not a straightforward, simple procedure. I mean, picking up a few nodes here and there is something that everybody can do. It's not about surgeon's ego, but what is the morbidity that you're going to give the patient? Ultimately, when you expose the entire IVC, entire iota up to the renal vein, drain outputs as much as 800 ml per day are very common. That's not the kind of perioperative output or the outcome you want to give to your patient when she does not have an indication for a parietic node dissection at all. So the key is, if you have a patient who has a low risk disease like endometrioid grade 1 or 2, then you can offer her an MRI to decide on whether you want to do a parietic node dissection and a omentectomy and all. But if you already know that your patient is a high risk patient, like she's grade 3, serous, clear cell, or carcinosarcoma, here our surgery is anyway going to involve a parietic node dissection. So practically, what this PET CT is to see whether there are any distant metastasis, any other occult extrapelvic disease. So that is the indication for a PET CT ideally.
Okay, so surgical modality of choice, yes, it is MIS. Unlike the cervical cancer, where it has been shown that MIS is going to be harmful for the patient because of the decreased disease-free survival and overall survival in endometrium. We are glad that MIS is the surgical modality of choice. But when we do an MIS, what is important? We have to respect the tumor. Handle the uterus like a tumor-bearing organ. It's not a benign case. Minimum handling of the uterus. Avoid any form of tubal disruption. No manipulators, no morcellation. These days, we are also taking some efforts to decrease the transtubal spill. It is important that you remove the specimen end block, no coring, nothing. And yeah, whenever possible, we can always use central lymph node biopsy. But of course, we have to make sure that we do a proper mapping, and we also pair it with ultrastaging. So whenever we do, anything has to be objectively assessed. So this is the European Society of Gynae-Oncology quality indicator for the surgical management of endometrial carcinoma. Your patients have a better survival when the surgery is being performed by a certified gynae-oncologist or a surgeon who is dedicating more than 80% of practice to gynae-oncology exclusively. MIS, laparoscopy or robotic is the surgical modality of choice with less than 10% conversion rate. Whenever possible, offer a central lymph node biopsy. ICG has the highest detection rates, so that is what we're going to give our patient. If ICG does not pick up, a site-specific lymphadenectomy has to be completed. And there's something called ultrastaging, where we have to apply IHCs on the cut section of the nodes. If we don't do that along with a central lymph node biopsy, we are still going to miss 50% of nodes. So doing a central lymph node biopsy alone is not enough. Omentectomy will be performed in serous and carcinosarcoma histology. And one more common mistake that I see in my practice is, when a patient is clinically over stage 3 or stage 4, the patient is sent to neoadjuvant chemotherapy straightforward. No, as long as the surgery is possible, a resection is possible with acceptable morbidity and quality of life, surgery is the first treatment of choice. And very important, now these days, the molecular markers have come up, pole, MMR deficiency, P53 status, no specific molecular profile is guiding treatment. Yeah, so this is one small trial where, POTEC 3 was a trial where they compared chemo RT and stuff like that. This was all in patients with uterus confined disease. And they showed that, just look at this. When a patient is pole mutant, I mean, all these patients are having uterus confined disease only, okay? But when your patient is pole mutant, the 5-year RFS and OS, that is recurrence-free survival and OS, is 98%. But if the same patient who has just a uterus confined disease, now if she is a P53 mutant, her recurrence-free survival and her overall survival chances fall to less than 50%. So this is the importance of molecular markers in endometrial carcinoma management these days. So this is the revised staging. I'm not going to go into the revised staging completely because, there are a few things that I wanted to highlight in the revised staging. So unlike the other staging that we have here, histology-wise, we are going to differentiate the stages. When it is a non-aggressive histology, it will be in 1A. When it is suddenly an aggressive histology, like a clear cell carcinosarcoma, it goes to 2C suddenly. The same tumor, even if it is depth of invasion is all the same, still, just based on histology, there is difference. And based on substantial LVSA, once again, there is a difference in staging. So look at the importance of the pathology here. It's a completely pathology-driven classification. And here we also try to differentiate between micrometastasis and macrometastasis. So basically, the field is evolving very rapidly. And when you have molecular markers, a pole mutant will automatically become stage 1A, and a P53 mutant will automatically become stage 2C in a uterus confined disease. We don't bother about any other markers there. So yes, now the treatment is going to be based on risk stratification. Yeah, so the take-home message is that, endometrial cancer is no longer just do a hysterectomy and you're done kind of disease. We are looking at personalized multidisciplinary approach, integrating pathology, oncology, genetics, and of course the surgeon. There is a shift from stage-based practice to risk-based care. Immunohistochemistries and molecular testing are indispensable these days. They dramatically define risk assessment and treatment planning. It impacts more than just immediate treatment. For example, in Lynch syndrome, fertility preservation, colon cancer prevention, P53 abnormal cancers will benefit from aggressive upfront therapy. And one more important thing is, immunotherapy has come a long way. Previously, immunotherapy was used for only advanced and recurrent and metastatic diseases. Now it has come
as an adjuvant immediately after surgery. So there's a huge paradigm shift that's happening. So it's all about the right amount of therapy for the right patient at the right time. Thank you. So these were the kind of patients that we were treating at Tata Memorial Hospital, and each of this patient was being offered a multidisciplinary meeting where the surgeon, the medical oncologist, the radiologist, the pathologist, all of us used to sit and discuss each and every case with evidence and offer an excellent treatment option to these patients. Thank you. I'm always grateful to MMC and TMH. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we will have the answers for the MCQs. Yes, ma'am. Before that, can I show the results, ma'am? No, after answers. Okay, ma'am. Okay, sure. Sorry, ma'am. Just give me 1 minute, ma'am. Vaidya. Inda. Okay, in the meantime, I would like to thank our two eminent judges, especially Padma ma'am, for moderating the sessions, both the sessions so well. And the academic session was really a feast. Thank you, ma'am. And Aishwarya ma'am, I thank you on behalf of the organizing team for moderating the session so well. You were the MOC and you did a great job in tidbits also. Thank you, ma'am. Now we'll proceed on with the answers. First question, D-Landy's level 3 support includes which one of the following? It is the perineal body. Next, the fixed level 2 support causes which one of the following? Obviously, it is the rectocele. The point D in POPQ system corresponds to posterior fornix. Detachment of pubocervical fascia from arcus tendinous fascia pelvis causes displacement in cystocele as discussed by Padma ma'am earlier. Which of the following is a space-filling pessary, gel horn pessary? Attaching the uterosacral ligament to the vault is done in Meckel's scaldoplasty. Stump-off sutures are used in Fothergill's. For which of the following purpose? It is for reconstruction of the cervical stump. Approximation of the anterior and posterior vaginal walls below the level of cervix is done in Leafold's repair. The following structures may be injured during sacrospinous fixation: pudendal nerve and vessels. For the inverted T-shaped incision in the anterior vaginal wall for anterior colporrhaphy, the transverse incision is made in the bladder sulcus area. And our winners are, the first prize is backed by actually two persons. Can you display them? Yes, ma'am. Shanmuga Priya and our Padma ma'am, who is our judge. They both are in the first. Second place is by Dr. Shruti. Third place is by Sri Raga Sambhavi, our presenter. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Congratulations. Thank you. Congratulations to the winners. Thank you. Have a wonderful Congrats, ma'am. evening. Congrats, everyone. I know every answer, no, maybe. I shouldn't have participated. Thank It's you. okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all, ma'am, for making this a Thank you. success. Thank you, ma'am. Thank you, Aishwarya, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you, Bye-bye. Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, Raji, ma'am. Thank you, Thank Padma, you, ma'am. ma'am. Yeah, thank you. Thank you all postgraduate.